Successful convening of 10 previous rounds of the Beijing Xiangshan Forum, BXF, have gained a global influence as an important international platform for security dialogue. The BXF, with a consistent commitment to the noble ideals of equality, openness, inclusiveness, and mutual learning, has played a positive role in promoting world peace and stability. We are now living in a turbulent time of changes and confusion. With a protracted crisis over Ukraine, rekindled conflicts in the Middle East, and new challenges including AI, climate change, and the scramble for space and polar regions, our ability to maintain world peace and stability is now put to the test. The 11th BXF will be held in Beijing from September 12 to 14 to address global concerns on hotspot issues. Under the theme of promoting peace for a shared future, this year's forum will have 4 plenary sessions, namely Security Cooperation and Asia-Pacific Prosperity and Stability, Multipolarity and the Evolving International Order, Global South and World Peaceful Development, and International Mechanisms in Global Security Governance. Important issues including regional flashpoints, emerging technologies, arms control, and humanitarian affairs will also be covered. The forum will bring together defense and military leaders, representatives of international organizations, think tanks, and academies, and renowned experts and scholars from over 100 countries. Dialogues and exchanges at the event will help the international community to strengthen communication and pool insights and solutions. Together, we will explore a security architecture and a new path toward security that meets the needs of world development and advance the implementation of the Global Security Initiative and the building of a community with a shared future for mankind. As a Chinese saying goes, no mountain or ocean can distance people with common aspirations. The 11th Beijing Xiangshan Forum looks forward to hosting friends from all over the world this autumn to achieve greater peace and a better future.尊敬的各位来宾，开幕式将在10分钟后开始，请您尽快就座，并将手机等通讯设备置于静音状态，谢谢配合。Distinguished guests, the opening ceremony will start in 10 minutes. Please be seated and set your mobile phones and other communication devices to silent mode. Thank you for your cooperation. 尊敬的各位来宾，请注意置于座椅上的同传设备。频道1为中文频道，频道2为阿拉伯语频道，频道3为英语频道，频道4为法语频道，频道5为俄语频道，频道6为西班牙语频道。如有同传设备故障，请联系工作人员更换设备。会议结束后，请将同传设备放置在座椅上，谢谢配合。Distinguished guests, please note that simultaneous interpretation is available through the receiver on your seat. Channel 1 for Chinese, Channel 2 Arabic, Channel 3 English, Channel 4 French, Channel 5 Russian, and Channel 6 Spanish. If you have any problem with the device,
Please reach out to our staff for assistance. Please put the receiver on your seat when you leave. Thank you for your cooperation. Successful convening of 10 previous rounds of the Beijing Xiangshan Forum, BXF, have gained it global influence as an important international platform for security dialogue. The BXF, with a consistent commitment to the noble ideals of equality, openness, inclusiveness, and mutual learning, has played a positive role in promoting world peace and stability. We are now living in a turbulent time of changes and confusion. With a protracted crisis over Ukraine, rekindled conflicts in the Middle East, and new challenges including AI, climate change, and the scramble for space and polar regions, our ability to maintain world peace and stability is now put to the test. The 11th BXF will be held in Beijing from September 12 to 14 to address global concerns on hotspot issues. Under the theme of promoting peace for a shared future, this year's forum will have 4 plenary sessions, namely Security Cooperation and Asia-Pacific Prosperity and Stability, Multipolarity and the Evolving International Order, Global South and World Peaceful Development, and International Mechanisms in Global Security Governance. Important issues including regional flashpoints, emerging technologies, arms control, and humanitarian affairs will also be covered. The forum will bring together defense and military leaders, representatives of international organizations, think tanks, and academies, and renowned experts and scholars from over 100 countries. Dialogues and exchanges at the event will help the international community to strengthen communication and pool insights and solutions. Together, we will explore a security architecture and a new path toward security that meets the needs of world development and advance the implementation of the Global Security Initiative and the building of a community with a shared future for mankind. As a Chinese saying goes, no mountain or ocean can distance people with common aspirations. The 11th Beijing Xiangshan Forum looks forward to hosting friends from all over the world this autumn to achieve greater peace and a better future. 尊敬的各位来宾，开幕式将在5分钟后开始，请您尽快就座，并将手机等通讯设备置于静音状态，谢谢配合。Distinguished guests, the opening ceremony will start in 5 minutes. Please be seated and set your mobile phones and other communication devices to silent mode. Thank you for your cooperation. 尊敬的各位来宾，请注意置于座椅上的同传设备。频道1为中文频道，频道2为阿拉伯语频道，频道3为英语频道，频道4为法语频道，频道5为俄语频道，频道6为西班牙语频道。如有同传设备故障，请联系工作人员更换设备。会议结束后，请将同传设备放置在座椅上，谢谢配合。Distinguished guests, please note that simultaneous interpretation is available through the receiver on your seat. Channel 1 for Chinese, Channel 2 Arabic,
Channel 3 English, Channel 4 French, Channel 5 Russian, and Channel 6 Spanish. If you have any problem with the device, please reach out to our staff for assistance. Please put the receiver on your seat when you leave. Thank you for your cooperation. 尊敬的各位来宾，开幕式即将开始，请您尽快就座，并将手机等通讯设备置于静音状态，谢谢配合。Distinguished guests, the opening ceremony will soon start. Please be seated and set your mobile phones and other communications to silent mode. Thank you for your cooperation. 尊敬的各位来宾，开幕式即将开始，请您尽快就座，并将手机等通讯设备置于静音状态，谢谢配合。Distinguished guests, the opening ceremony will soon start. Please be seated and set your mobile phones and other communications to silent mode. Thank you for your cooperation. 尊敬的各位来宾，开幕式即将开始，请您。
有请中国军事科学学会会长杨学军上将主持第11届北京香山论坛开幕式。May I invite General Yang Xuejun, Chairman of China Association for Military Science, to preside over the opening ceremony. 尊敬的董军部长，尊敬的各位来宾，女士们、先生们、朋友们，上午好！作为中国落实全球安全倡议的重要平台机制，北京香山论坛备受各方关注。今天共有来自100多个国家、地区和国际组织的官方代表，以及相关国内外知名专家学者相会北京，齐聚一堂，共商世界和平大计，共谋人类未来愿景。首先，我代表第11届北京香山论坛主办方中国军事科学学会和中国国际战略学会，对大家的到来表示热烈欢迎和衷心感谢。尊敬的各位来宾，女士们、先生们、朋友们，在本次论坛隆重开幕之际，习近平主席专门发了贺信，充分体现了对论坛的高度重视。国防部部长董军上将也专程出席本次论坛开幕式。在此，让我们以热烈的掌声欢迎董部长宣读习主席贺信，并作主旨发言。有请董部长。各位来宾、各位同事、各位朋友，上午好。9月的北京，秋风送爽，天高云淡，正值羽翼成熟和收获的美好时节。在此，我谨代表中华人民共和国国防部，向出席第11届香山论坛共赴和平之约的各位新老朋友表示热烈欢迎。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平专门向论坛发来贺信。下面由我宣读贺信。此致第11届北京香山论坛开幕之际，我谨表示热烈祝贺。和平是发展的前提，安全是幸福的保障。面对世界100年未有之大变局，面对世界人民对安全稳定的期盼，中国践行全球安全倡议，不但凝聚各方共识，推动消弭普遍安全的世界做出不懈努力。
经过多年发展，北京香山论坛已成为大小国家平等参与全球安全治理的重要平台。希望本届论坛围绕共筑和平、共享未来主题，继续秉持平等、开放、包容、互鉴精神，凝聚共识，深化互信，为共同应对全球性安全挑战，推动构建人类命运共同体做出更大贡献。祝第11届北京香山论坛取得圆满成功。中华人民共和国主席习近平2024年9月13日。习近平主席的贺请，饱含着对人类命运共同福祉的高度关切，彰显顺应时代、和平发展的历史担当，展现了中国致力于维护世界安全稳定、推动构建人类命运共同体的坚定意志。中国军队愿与各方一道，围绕共筑和平、共享未来这个论坛主题，交流全球安全大计，探寻长治久安良策，为开创人类社会美好未来注入新的动能。各位来宾、各位同事、各位朋友，面对国际形势风云变幻，各国人民谋和平、求发展的呼声日益高涨，我们应汇聚共识，携手并进，一起成就和平安宁、充满希望的世界。一，身处百年变局，需要我们共谋和睦相处的长久之道。千百年来，和平始终是人类永恒的期盼，我们为之不懈追求和努力的脚步从未停歇。每个历史时期的关键当口，总有正义和进步力量义无反顾为和平奋斗，为和平担当。70年前，和平共处5项原则的提出，让我们在冷战的阴云中看到了曙光。站在当今这个新的十字路口，我们更加珍惜历史经验的启迪，也更有自信和智慧回答好和平共处、和合共生的时代主题。我们应相互尊重，以诚相待。每个国家都有自己的文明传承，孕育着各民族生生不息，也促进人类文明的璀璨繁荣。都有自主选择的制度和道路，蕴含着以奋斗实现振兴的梦想，都有正当的主权和安全利益，神圣而不可侵犯。这些各国赖以生存和发展的基本权利，应当得到充分的尊重。特别是要正视历史
和事实讲行凶目，真诚相交，不带傲慢与偏见，不干涉他国内政，不侵犯他国的权益，树起国与国友好相处的基准和前提。我们应求同存异，开放包容，共同生活在唯一的地球家园，人类命运休戚与共。在历史的长河中，多少矛盾纠葛，甚至兵戈相向，但最终要回归生死共处。时代大潮下，正在遭遇着全球化逆流，但终将融入全球共济的主流。各国之间固然有理念、文化、体制等诸多的差异，但追求共同发展的正道上，我们始终相信万物并育而不相害，道并行而不相悖。只要我们秉持开放包容，就不会因一叶障目，让局部的分歧影响我们的共同发展的大局。我们应合作共赢，成就彼此。各国之间架起合作桥梁，就能跨越山海，走向更广阔的田地。打开相互合作的大门，就会超越矛盾争端，找到共同利益的契合。事实证明，合作的阳光最能驱散对立的阴霾，共赢的成果必将消融对抗的坚冰。关键要有利己达人的格局，彼此成就的胸怀，拿出主动伸手的姿态，从握手言和到携手同行。合作越深入广泛，关系就越密切稳定，世界就越和谐安全。二，命运安危与共，需要我们共建普遍安全的美好家园。当今世界，安全问题涟漪效应日益显现，没有谁能独善其身。在不可分割的安全共同体中，每个成员都享有维护自身安全的权利，也负有共同维护世界安全的责任。只有从理念和行动上坚持天下安宁，各国有责，充分尊重和保障每个国家的合理安全关切，才能真正建设一个免于恐惧、普遍安全的世界。10年前，习近平主席提出共同、综合、合作、可持续的新安全观。2年前，又进一步提出全球安全倡议，
这一倡议立足全人类的安全福祉，倡导通过团结合作、普惠互利应对安全问题，探索走出基于最大公约数而非小团体利益的新型安全之路。走好这条道路，需要我们以责任担当促安全。在多重风险面前，大国有大国的责任，各方有各方的义务，责任共担，不是平均分摊。面对世界性挑战，大国应作出表率，以维护全人类安全为己任，摒弃零和博弈，不搞以小欺大、以大欺小，恃强凌弱。大国之间良性互动，当好世界和平的稳定源。面对地区性问题，域内国家应联合自强，维护地区的和平安宁，真正将地区的安全主导权牢牢掌握在自己的手中。其他各方在建设性参与地区事务中，应与地区国家相向而行，秉持公道正义，提供正向能量。以共同发展促安全。发展与安全从来都是相互依存、不可分割的。习近平主席在刚刚结束的中非合作论坛北京峰会上强调，要促进高质量发展和高水平安全良性互动，共同维护世界和平稳定。面对发展不平衡、不充分的现实，致力团结振兴，缩小南北差距，是维护国际安全的治本之策和紧迫任务。让发展的红利惠及全球，让各国人民都过上好日子，才能从根本上消弭安全的隐患。今年7月，中国共产党第20届三中全会成功召开，对进一步全面深化改革、推进中国式现代化做出了系统的部署，这为世界共同发展打开了新的机遇之门，这将进一步深刻改变中国，也必将为世界共同发展提供新的机遇。我们将一如既往地携手各国，在促进共同发展、谋求更大的共赢中，不断厚实普遍安全的基础，以团结互助促安全。当前许多安全问题超出了一国一域，联动外溢全球，特别是气候变化、粮食安全、恐怖主义等非传统安全问题，潜质暗长，破坏巨大，越来越成为全人类
共同面临的最大威胁。我们都身处其中，没有谁能是局外人和旁观者，需要团结一心，共同应对。一方有难，大家都应伸出援手，帮一把。单一的问题也应多角度做好体系的防范，齐心协力共筑安全的屏障。三，顺应发展趋势，需要我们共倡平等有序的世界多极化。放眼今天的世界，多极化已成为推动时代发展的蓬勃动力，给我们带来更多元文化、更丰富的理念、更多样的选择。这是共享平等的舞台，在这里应该没有369等，而是各国一律平等，不分东西南北，都有一席之地。无论发达国家还是发展中国家，无论是大国还是小国，都应平等地参与国际事务，平等地表达利益诉求，平等地维护正当权益，都应在全球多极化体系中找到适合自己的位置，都应为人类的文明整体进步贡献各自的力量。这样的世界属于所有国家，充满了更多的可能，为各国开辟了更为广阔的空间，提供了大有作为的机遇。这是呼唤自主的时代，各国对独立自主的不懈追求是推动多极化的重要动力。面对激烈的国际竞争、复杂的国际形势，每个国家都渴望把命运牢牢地掌握在自己的手中，也越来越意识到，在对外交往中，不针对、不依附、不受制于他人，才能做出最符合本国根本利益的正确选择，更好维护自身的主权、安全、发展利益。在国际事务中，从事情本身的是非曲折出发，自主决定各自的立场和政策，才会赢得国际社会的尊重。这是需要公正秩序的世界，越是多极化，越要秉持公道正义，维护国际法治，越应加强联合国的权威。联合国的成立是世界反法西斯战争胜利的成果，体现了爱好和平、坚持正义的人类的共同意志。我们要坚定维护
以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序，以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，推动多极化进程成为各国团结对话共赢的伟大事业，推动国际秩序朝着更加有序、合理的方向发展。4. 面对动荡纷争，需要我们共聚促和维稳的正向力量。当下全球热点问题此起彼伏，一些国家和地区仍处在战火冲突之中，无数的民众失去了生命和家园。正因深知战乱之苦，我们才格外珍惜和平安宁的生活。正因人道灾难不断的上演，化解危机的努力才显得更加的紧迫。应坚定政治解决的信心。战争冲突没有赢家，一味对抗难有出路。矛盾越尖锐，越不能放弃对话和协商。任何冲突的终点都是和解。早一天坐下来谈起来，和平就将早一天到来。解决乌克兰危机、巴以冲突等热点问题，全和促谈、政治解决是唯一的出路，根本的出路。当前世界上许多国家都在为停火止战积极的奔走，维护和平的共识正在扩大，促进和解的声势正在壮大。我们相信，只要各方共同向促和努力，一定能从争议冲突中走向和平和解。应秉持客观公正的立场，客观才能公正，公正才有公信。解决问题首先应认清事情的本源真相，找到解决方向和要旨。关键是要本着公心，不谋地缘利益，不搞双重标准，以此赢得各方信任，凝聚更多共识，为当事方和和谈和解创造更多的有利条件。公道自在人心，我们要顺应民意呼声，始终站在历史正确的一边，积极担当作为，共护世界的和平安宁。应树立标本兼治的理念。复杂的问题从来没有简单的解决办法，化解危机必须坚持体系思维，辩证分析根源，找到矛盾的症结。各方既要着眼解决
当务之急，阻止人道灾难蔓延，又应积极探索治本之策，努力消除冲突动荡的土壤，实现地区的长治久安。5、迈向崭新时代，需要我们共促、互利共赢的安全合作，在开放中融合，在融合中发展，是这个时代最鲜明的特点。中国军队全面推进新时代国际军事合作，积极地履行大国军队的国际责任，愿敞开大门，与各国军队一道共筑和平，共享未来。一是构建新型的安全伙伴关系。中国军队坚定地践行全球安全倡议，以平等和尊重为前提，以诚相待，以心相交，与各方推动构建平等、互信、合作共赢的新型安全伙伴关系。我们愿意继续推进大国军事关系的稳定和发展，巩固良性的互动，维护全球的战略稳定，不断提升与周边国家的军事关系，深化安全互信，筑牢地区安全屏障，全方位拓展深化与发展中国家的军事关系，真诚合作，真心帮助，不断续写传统友谊，丰富安全伙伴关系的新内涵。习近平主席在中非合作论坛北京峰会上提出，开展安全共筑伙伴关系行动。中国军队将坚决地落实，坚定地推进，助力各国提升自主维护和平稳定的能力。二是推进务实开放的军事合作。军事合作首先是人和人之间的交流，我们应加强各层级的人员来往，在广泛的接触中加深了解，端正认知，在常来常往中增进互信，厚植友谊。中方将积极举办各类培训班、研讨会等开放平台，欢迎各国军队排员来华培训交流。军事合作的关键是共同利益的融合，正因安全需求多元多样，更要努力寻求最大的公约数。本届论坛围绕亚太安全合作、多极化、全球南方、全球安全治理等方面议题，机知献策，共商合作，应该说契合了各方的安全关切。相信通过此次论坛，大家在一起一定能碰撞出智慧的火花，凝聚更多的共识，推动更多合作项目尽早见效。三是
提升新兴领域安全治理水平。新兴领域蕴含着惠及世界的巨大潜力，也存在着治理规则不完善而带来的风险挑战。各国应秉持和平、发展、普惠、共治的原则，共同完善深海、极地、外空、网络、数字、人工智能等新疆域的治理规则，防止泛化国家安全概念，私筑小院高墙，让新域治理真正能够均衡地反映各国利益的诉求，让新兴技术更好地造福全人类。中方将积极践行全球人工智能治理倡议、全球数据安全倡议，愿就新兴领域的安全治理开展国际对话，挖掘合作潜能，共商治理之道，事事共同为高质量发展提供保障。这是军队应尽职责。在全球安全风险高企、不稳定、难预料的因素增多的情况下，各国防务安全能力建设责任重大。中方愿与各方一道加强战略对接，深化防务磋商，商讨签署双多边的防务合作协定，着眼维护全球战略通道安全。愿与各国开展护航、反恐、维和等合作，以更高的水平的防务安全合作为高质量发展保驾护航。各位来宾、各位同事、各位朋友，繁荣发展是全世界人民的期盼，维护和平是我们各国军队的责任。中国军队愿同各国军队携手并肩，深化安全合作，为构建人类命运共同体、维护世界和平与安全做出新的更大贡献。谢谢大家。感谢习主席的贺信，感谢董军部长的精彩发言。习主席在贺信中高度评价了北京香山论坛的重要作用，对我们高质量办好本届论坛寄予了厚望，为我们凝聚和平共识描画了未来愿景，指明了方向。董部长的发言中紧紧为了习主席贺信精神，阐述了共谋和睦相处的长久之道，描绘了普遍安全世界的美好图景，展望了平等有序的多极世界。面对动荡纷争，需要我们共聚、促和、维稳的正向力量，迈向崭新的时代，
更需要共促、互利、共赢的安全合作。我相信，随着论坛议程的逐步展开，各位代表会对中国与世界各国携手践行全球安全倡议、共建人类命运共同体的坚定信念和扎实行动有一个更全面的了解、更深入的认识。开幕式到此结束，我们暂时休会，请大家不要离席，稍后召开第1次会议。谢谢大家。尊敬的各位来宾，全体会议即将开始，请将手机等通讯设备置于静音状态，谢谢配合。
Distinguished guests, the plenary session will soon start. Please set your mobile phones and other communication devices to silent mode. Thank you for your cooperation. 尊敬的各位来宾，全体会议即将开始，请将手机等通讯设备置于静音状态，谢谢配合。Distinguished guests, the plenary session will soon start. Please set your mobile phones and other communication devices to silent mode. Thank you for your cooperation. 尊敬的各位来宾，全体会议即将开始，请将手机等通讯设备置于静音状态，谢谢配合。Distinguished guests, the plenary session will soon start. Please set your mobile phones and other communication devices to silent mode. Thank you for your cooperation. 有请中国军事科学学会会长杨学军上将主持第1次全体会议。May I invite General Yang Xuejun, Chairman of China Association for Military Science, to preside over the first plenary session. 尊敬的董军部长，尊敬的各位来宾，女士们、先生们、朋友们，现在召开第1次全体会议。会议的主题是安全合作与亚太繁荣稳定。习近平主席多次指出，亚太各国利益交融，安危与共，一龙俱龙，一水俱水。当前，随着亚太日益成为大国博弈的焦点，地区长期繁荣和总体稳定的局面正遭遇挑战。面对百年未有之大变局，亚太合作未来的路怎么走？如何创新安全理念，把握地区安全合作的正确方向？如何开展开放、包容的建设性安全合作，以维护地区长治久安？为了这些问题，我们非常荣幸地请到了6位嘉宾，他们是越南越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部部长潘文江大将。新加坡国防部长黄永红，巴基斯坦参联会主席萨希尔上将，飞机武装部队司令琼卡罗尼韦少将，俄罗斯国防部副部长福明上将，马来西亚国防部副部长阿德里扎哈里，
各位来宾、女士们、先生们、朋友们，下面我们请各位嘉宾做精彩发言。首先，有请潘文江大将发言。Thưa Đô đốc Tổng quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thưa toàn thể quý vị. Trước tiên tôi chân thành cảm ơn Đô đốc Tổng quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Ban tổ chức diễn đàn đã mời tôi tham dự diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 11. Cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của các đồng chí. Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh ngày càng khẳng định vai trò và đã trở thành một trong những diễn đàn quan trọng hàng đầu ở khu vực và thế giới. Với chủ đề Hợp tác an ninh và sự phồn vinh, ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tại phiên toàn thể này là vấn đề mang nhiều tính thời sự và quan trọng. Chúng ta chia sẻ nhận thức về một châu Á-Thái Bình Dương giàu tiềm năng, đang phát triển năng động, với quy mô dân số lớn, tốc độ tăng trưởng nhanh, tỷ trọng GDP cao trong nền kinh tế toàn cầu. Tiềm lực khoa học công nghệ mạnh đã thực sự trở thành một trung tâm phát triển của thế giới, ngày càng thu hút sự quan tâm của các nước ngoài khu vực. Chúng ta cũng chia sẻ mong muốn, nguyện vọng về một châu Á-Thái Bình Dương ngày càng phát triển phồn vinh và ổn định. Điều này tất yếu cần có sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, hợp tác cùng phát triển, trong đó hợp tác an ninh đóng vai trò quan trọng. Thưa các quý vị, thế giới đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó đoán định. Hòa bình, hợp tác, phát triển tuy là dòng chảy chính, nhưng thế giới cũng đang đối mặt với nhiều thách thức mới và đứng trước những bước ngoặt lớn, trong đó chịu sự tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ bởi 3 yếu tố chủ đạo. Thứ nhất là sự phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là số hóa và trí tuệ nhân tạo. Thứ hai là tác động ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, thiên tai, cạn kiệt tài nguyên, già hóa dân số. Thứ ba đó là sự phân tách, phân cực ngày càng rõ nét dưới tác động mạnh mẽ của xung đột, chiến tranh, cạnh tranh địa chiến lược, địa chính trị, địa kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Thực tế, an ninh truyền thống, chiến tranh xung đột vũ trang đang diễn biến phức tạp ở nhiều nơi và rất khó lường. Lo ngại về xu hướng chạy đua vũ trang, nguy cơ sử dụng vũ khí hủy diệt lớn đang hiện hữu. Châu Á, Thái Bình Dương hiện còn các điểm nóng phức tạp, không loại trừ có thể trở thành nguồn cơn dẫn đến xung đột. Là đất nước trải qua nhiều cuộc chiến tranh tự vệ kéo dài, chúng tôi hiểu rõ sự tàn phá của chiến tranh, xung đột. Sau mấy chục năm chiến tranh lùi xa, nhân dân Việt Nam vẫn đang gánh chịu hậu quả chiến tranh nặng nề, hy sinh, mất mát, thương tật, dị tật, đất đai bị ô nhiễm chất độc hóa học, bom mìn, vân vân. Đó là lý do vì sao nhân dân Việt Nam luôn khát khao hòa bình, mong muốn chiến tranh xung đột hiện còn ở nhiều nơi trên thế giới sớm chấm dứt, không để xảy ra các thảm họa. Cũng như nhiều nơi trên thế giới, khu vực châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ còn nan giải, nhất là chủ quyền trên biển. Vấn đề Biển Đông trước sau như một, chúng tôi kiên trì giải quyết mọi vướng mắc bất đồng bằng biện pháp hòa bình, lấy điểm đồng để giải quyết bất đồng, trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, lợi ích chính đáng của các quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Thực thi nghiêm túc các cam kết quốc tế khu vực như tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, ủng hộ việc thiết lập các cam kết pháp lý rõ ràng, thực chất, hiệu quả hơn như Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC mà ASEAN và Trung Quốc đang mong muốn sớm ký kết. Với sức hút
của một khu vực giàu tiềm năng và phát triển năng động. Châu Á Thái Bình Dương đang chứng kiến sự gia tăng hiện diện của các nước ngoài khu vực. Chúng tôi ủng hộ sự hiện diện của các nước tại khu vực vì mục đích hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển. Luôn mong muốn các nước tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, tôn trọng luật pháp quốc tế và các cam kết khu vực để đóng góp tích cực xây dựng khu vực châu Á Thái Bình Dương phồn vinh và ổn định. Không chấp nhận và kiên quyết phản đối mọi hành động làm gia tăng căng thẳng, phức tạp, cản trở sự thịnh vượng, phồn vinh, ổn định của mỗi quốc gia, của khu vực và trên toàn thế giới. Lĩnh vực quốc phòng an ninh, chúng tôi luôn coi trọng cơ chế hợp tác trong khuôn khổ ASEAN như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN, ADMM cộng. Với ADMM cộng, Trung Quốc luôn là một đối tác quan trọng, có nhiều đóng góp tích cực thông qua các sáng kiến hợp tác thiết thực, hiệu quả. Bằng những nỗ lực vượt bậc, ASEAN hiện đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực với 3 trụ cột: cộng đồng chính trị, an ninh, cộng đồng kinh tế và cộng đồng văn hóa xã hội. Chúng tôi luôn mong muốn một ASEAN không ngừng được củng cố, gắn kết, giữ vững và phát huy vai trò trung tâm, thúc đẩy hợp tác, phát triển nội khối và với các đối tác ngoài khu vực lên tầm cao mới, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển của thịnh vượng của châu Á Thái Bình Dương cũng như của các châu lục trên toàn thế giới. Trên bình diện toàn cầu, các cơ chế hợp tác đều hướng tới thúc đẩy quan hệ gắn kết giữa các nước, song không phải không có mặt trái. Thực tế đang có sự cọ sát chiến lược giữa các cơ chế hợp tác. Quan ngại cơ chế hợp tác này có thể làm suy giảm vai trò của cơ chế hợp tác khác. Tôi cho rằng vấn đề quan trọng là sự điều hòa giữa các cơ chế hợp tác để hợp tác thực sự hiệu quả vì mục đích tiến bộ. Thưa các quý vị, ngày nay nói đến hợp tác an ninh không tính đến an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, thiên tai, dịch bệnh, an ninh nguồn nước, an ninh mạng. Đây thực sự là thách thức lớn đối với mỗi quốc gia, khu vực và thế giới. Rất cần đến sự thiện chí, hợp tác cùng chung tay ứng phó. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: nhất nhân bất thành chúng, độc mộc bất thành lâm. Nghĩa là một người không tạo nên cộng đồng, một cây không tạo nên rừng. Nhấn mạnh tầm quan trọng sự vĩ đại đoàn kết, hợp tác của nhiều người sẽ đem đến trí tuệ, sự thông minh, sức mạnh to lớn, cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách, giải quyết đúng đắn, hiệu quả mọi vấn đề thực tiễn đặt ra. Chúng ta chưa thể quên đại dịch Covid-19 đã cướp đi quá nhiều sinh mạng và gây hậu quả nặng nề trong nhiều lĩnh vực. Theo một số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 15 triệu người ở nhiều quốc gia đã chết vì đại dịch. Chúng tôi không thể quên sự chia sẻ, hỗ trợ quý báu của các nước dành cho Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19. Trong đó, Trung Quốc là một trong những nước đã giúp đỡ Việt Nam rất nhiều vaccine, kể cả qua kênh hợp tác quốc phòng song phương. Đây là một minh chứng sinh động về thiện chí hợp tác, chung tay ứng phó biến cố thảm họa, đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho mọi người, cho sự ổn định, phát triển của mỗi quốc gia và cộng đồng quốc tế. Về phần mình, Việt Nam luôn chia sẻ với các nước và cộng đồng quốc tế, luôn nỗ lực cao nhất có thể, sẵn sàng chung tay ứng phó các thảm họa an ninh phi truyền thống. Như tháng 2 năm 2023, chúng tôi đã cùng các nước kịp thời hỗ trợ nhân lực, vật lực giúp Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả trận động đất kinh hoàng. Việt Nam đã và đang nỗ lực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Điều đó thể hiện cam kết trách nhiệm của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế, mong muốn góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới, nhất là những nơi còn khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thưa các quý vị, để có hợp tác thực chất và hiệu quả trong giải quyết các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống đang diễn biến hết sức phức tạp, hiện nay tôi thiết nghĩ cần đến các yếu tố cơ bản sau. Một là tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị và thiện chí hợp tác của các quốc gia vì mục tiêu tiến bộ, phồn vinh, ổn định của khu vực và thế giới. Hai là
phát triển hợp tác quan hệ trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc, giải quyết các tranh chấp bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp, cam kết quốc tế, khu vực, không đe dọa sử dụng vũ lực hay sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. 3 là tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích chính đáng và không can thiệp vào công việc nội bộ của mỗi quốc gia. 4 là chân thành chia sẻ thực chất, nhận thức đồng thuận, kinh nghiệm ứng phó các thách thức an ninh, phát huy vai trò tích cực của các cơ chế hợp tác hiện có, thúc đẩy cơ chế hợp tác các sáng kiến mới hiệu quả. 5 là trong hợp tác giải quyết các vấn đề an ninh, các nước lớn có vai trò rất quan trọng, cần được phát huy đầy đủ trách nhiệm và hiệu quả trên thực tế. Chúng tôi luôn đánh giá cao sáng kiến hợp tác phát triển của các nước như sáng kiến an ninh toàn cầu, sáng kiến văn minh toàn cầu của Trung Quốc. Với những thành tựu và đóng góp bền bỉ trong nhiều thập kỷ qua, Trung Quốc đã khẳng định vị thế, vai trò, tầm ảnh hưởng to lớn, dẫn dắt, giải quyết quan hệ quốc tế trên các lĩnh vực. Chúng tôi mong muốn Trung Quốc tiếp tục phát triển ổn định, thịnh vượng, cùng với các nước lớn đóng góp nhiều hơn nữa trong giải quyết các quan hệ quốc tế, để hợp tác an ninh châu Á-Thái Bình Dương thực sự mang lại phồn vinh ổn định của khu vực và góp phần tích cực vào sự phồn vinh ổn định chung của thế giới. Là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, luôn coi trọng quan hệ hợp tác quốc tế, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Kiên định chính sách quốc phòng 4.0, nhất quán không liên kết với nước này để chống lại nước kia, luôn chân thành thủy chung, trân trọng giữ gìn, phát huy quan hệ truyền thống hữu nghị với các nước và các đối tác. Chúng tôi chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh để tự vệ, bảo vệ hòa bình, xây dựng phát triển đất nước. Cũng vì thế, chúng tôi quan tâm xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại. Tháng 12 năm 2024 này, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ 2 nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Triển lãm lần thứ nhất đã diễn ra thành công vào tháng 12 năm 2022. Nhờ có sự ủng hộ và sự tham gia tích cực của lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của các nước, Bộ Quốc phòng Việt Nam chân thành cảm ơn và mong muốn các nước, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng tiếp tục ủng hộ tham dự triển lãm lần thứ 2 sắp tới này. Thưa toàn thể các quý vị, chúng ta tin tưởng và lạc quan về tương lai châu Á Thái Bình Dương phồn vinh và ổn định. Chúng ta mong muốn thúc đẩy hợp tác an ninh để bảo đảm sự phồn vinh và ổn định của khu vực. Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần này cũng như nhiều diễn đàn đối thoại đa phương khác thực sự là cơ hội tốt để chúng ta gặp gỡ, chia sẻ, hiện thực hóa niềm tin và mong muốn đó. Một lần nữa, chân thành cảm ơn Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ban tổ chức diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 11 đã tạo cơ hội để chúng tôi tham dự và chia sẻ tại diễn đàn quan trọng này. Xin chúc sức khỏe cùng toàn thể các quý vị. Xin trân trọng cảm ơn.感谢潘文江大将的精彩发言。我注意到，潘大将引用了中国的一句名言：“单丝不成线，单数不成林。”感谢潘大将对和平、合作、安全的精彩阐释。下面有请黄永红部长发言。尊敬的先生们、女士们，大家上午好！非常荣幸受到中国国防部长董军海军上将的邀请，参加这第11届北京香山论坛。这是我第10次访问中国，也是第6次在香山论坛发言。每一次都很高兴
看到香山论坛的蓬勃发展。我在此祝愿第11届北京香山论坛取得圆满成功。接下来我会用英语演讲。Distinguished guests, ladies and gentlemen, fellow panelists, on behalf of the Ministry of Defense and the Singapore Armed Forces, let me congratulate the People's Liberation Army Academy of Medical Sciences and its chairman, President Yang, the China Institute for International Strategic Studies for successfully organizing this 11th Beijing Xiangshan Forum. This is my 10th visit to China as Minister for Defense and 6th speaking at the Xiangshan Forum. And with each visit, the Xiangshan Forum continues to improve and is now an established and valuable forum that contributes to regional and international security. Alongside her growth as an economic and military power, it is good and reassuring that China seeks to play an important and constructive role to enhance peace and stability. In 2019, China helped set up a trilateral Bangladesh-China-Myanmar working group on the repatriation of the Rohingya people. In 2023, China brokered a deal to restore diplomatic relations between Saudi Arabia and Iran. Recently, in July of this year, the various Palestinian factions gathered in Beijing for reconciliation talks. China is also the 8th largest contributor of United Nations peacekeeping personnel and has so far deployed over 50,000 peacekeepers to over 20 countries, a sizable contribution for any country. In the Russian-Ukraine war, many countries had asked China to help end the war. Ukraine's then Minister of Foreign Affairs, Minister Kuleba, recently visited China and discussed with the Chinese Minister of Foreign Affairs what China could do to achieve a lasting and just peace. In May of this year, European Commission President Ursula von der Leyen noted that President Xi Jinping had played an important role in quote-unquote de-escalating Russia's irresponsible nuclear threats, and hoped that China will continue to play that role. China also helps the global south and emerging economies. During the COVID-19 pandemic, China provided more than 2.3 billion doses of vaccines to other countries. Earlier this month, China successfully concluded the 9th Forum of China and Africa Cooperation to spur trade, infrastructure development, and education opportunities. China has also contributed to Southeast Asia infrastructure development. Last year, the region's first high-speed rail link started operations and now connects the Indonesian cities of Jakarta and Bandung. These are some positive outcomes of the Belt and Road Initiative. I hope that the other initiatives by China, namely the Global Development Institute, the Global Security Initiative, and the Global Civilization Initiative, will bear similar fruit. But at the same time, China will have to help deal with problems that have arisen. These include large debt burdens of emerging economies, sustained as a result of some of these initiatives. There are also concerns over the project's environmental impact, higher than expected costs, and even social tensions in some cases. The overriding goal of all of China's initiatives must be stability and sustainability of the global ecosystem. Post-World War II, the US and the Western allies played decisive roles in setting up institutions such as the United Nations, the International Monetary Fund, and the World Trade Organization, which championed international law, multilateralism, and free trade. These delivered progress in the second half of the 20th century for the global order. Misgivings aside about the Western-centric setup, the economic figures speak for themselves. Global GDP has grown exponentially after the war and is now about 13 times larger compared to 1950 in real terms. And while 1 in 2 persons worldwide live in extreme poverty in the 1950s, that number has dropped drastically
to under 1 in 10 persons today. China has been both a major contributor as well as beneficiary. Since reform and opening up in 1978, China's economy grew almost 50 times and lifted some 800 million people out of poverty. Just as China has shown resolve and commitment to help deal with security issues in other places, it also plays a key role in our own backyard, particularly the South China Sea. There was much relief when escalating tensions near the Second Thomas Shoal over the past year between China and the Philippines moderated following a dialogue between them in July. However, incidents in other disputed areas have now cropped up. We hope that dialogue will continue. Sustained channels of communications, such as hotlines, and also are necessary, especially in moments of crisis. Most importantly, both the United States and China need to put their relations on a better trajectory. I'm glad that the summit between Presidents Joe Biden and Xi Jinping took place in November of 2023, following which military-to-military communications have resumed across various levels. China Minister of National Defense, Admiral Dong Jin, also met U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin at Shangri-La Dialogue this year. I'm heartened that the U.S. National Security Advisor Jake Sullivan recently visited China and that constructive discussions were held with President Xi, Minister of Foreign Affairs Wang Yi, and Central Military Commission Vice Chairman General Zhang Youxia. They agreed on the importance of maintaining open lines of communication and planning for more bilateral engagements, including between the two presidents and the theater commanders. Singapore, and indeed all countries, look forward to the continued resumption of these engagements. Through these various initiatives, China, as a world leader, has articulated its desired norms and rules that will achieve a vision of the regional and world order. Here, inclusivity and universality are keys that have proven themselves crucial to maintain peace and progress and support from the largest numbers of countries. More countries will find it easy to support a vision that espouses common rules that bind and benefit all countries, whether big or small. A vision and order governed not only by norms that are seen to be fair for countries, big or small, not governed by might. A vision and order that seeks prosperity for all and not just for a few. When President Xi visited Singapore in 2015, he noted that China had always advocated the idea that the strong and rich should not suppress or oppress those weaker and poorer. 强不治弱，富不武平. The reassurance from China regarding adherence to international law, that its growth will continue to lift all boats, will build support for the inclusive vision. Of the top 5 economies today, US, China, Germany, Japan, and India, 3 are in Asia. 50 years ago in 1970, only the USSR and Japan stood among the top 5. That sizable shift towards Asia calls for an accommodation as well as consensus from influential countries to evolve a stable world order for our generation. And China needs to be an important voice in that conversation. The Chinese economy depends on the global economy and vice versa. China's growth sustained Asia and prevented it from falling into a deep recession during the 2007-08 global financial crisis. In particular, China's massive fiscal package of 4 trillion yen, or US 600 billion, was known to have spurred regional recovery. China's economy is more connected to the global economy than ever before. China is the world's largest exporter and the second largest recipient of foreign direct investment in our region. ASEAN and China are each other's largest trading partners. What happens to China reverberates to ASEAN, Asia, and beyond. In security issues, China is a key player in the ASEAN Defense Ministers Meeting Plus. All 18 plus navies, ADMM plus navies have since adopted and practiced the Code for Unplanned Encounters at Sea. And for their maritime exercises,
to reduce the risk of miscalculation. A further concrete step would be to expand queues to bring in law enforcement and paramilitary forces, such as Coast Guards, into the framework. China and ASEAN should also continue to make progress on the South China Sea Code of Conduct based on international laws and norms. I suggest that there should be an expeditious conclusion for this to reduce the often cited criticism that China and ASEAN should do without external forces. So thank you for inviting me to speak at the CHANG Forum again. Let's continue to work and forge peace and stability in our region and globally. Thank you. 黄先生10次来中国，6次到香山论坛，已经是我们的老朋友了。非常感谢黄先生的精彩发言。下面有请撒希尔上将发言，有请。Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ni hao, and a very good morning, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to extend my gratitude to His Excellency Admiral Dong Jun, the Defense Minister, and organizers of the Beijing Xiangshan Forum, China Academy of Military Sciences, China International Institute of Strategic Studies, and the Office of International Military Cooperation for according me the privilege to address this august faculty under the theme of promoting peace for a shared future. Ladies and gentlemen, since its foundation in 2006, Beijing Xiangshan Forum has emerged as a significant platform for undertaking meaningful exchange of ideas on complex global security issues. Closely aligned with President Xi Jinping's visionary global security initiative, the platform indeed nurtures common security and lasting peace through equal dialogue, beneficial cooperation, and a shared notion of security. Before speaking on the topic, I would like to share some thoughts on the exemplary bond between Pakistan and China, often described as Iron Brothers, and the friendship being higher than the mountains, deeper than the oceans, and sweeter than honey. Actually, our relations with People's Republic of China predate its rise to the economic and technological prominence and accordance of its seat at the United Nations Security Council. A truly special and a time-tested relationship that not only serves as a testament to our all-weather strategic cooperative partnership, but also as a cornerstone for peace and stability, both for Pakistan and the region that is today fraught with challenges. This relationship is therefore what we believe unshakable and independent of any geopolitical expediencies. Ladies and gentlemen, coming over to the topic of today, I would be speaking on the role of Pakistan towards building regional peace and stability. I shall initially focus on the geopolitics of Pakistan, proffering context to the global and regional environment, followed by an overview of the security mosaic of Asia Pacific and South Asia, and finally the challenges the region faces, the role and potential of Pakistan in maintaining regional peace and stability. Ladies and gentlemen, Pakistan occupies an interesting geography. It neighbors two nuclear contiguous states, India and China, an unsettled Afghanistan with proven global ramifications, heavily sanctioned Iran, and a volatile Middle East, and overlooks increasingly fragile yet vital Gulf slots.
Pakistan, ladies and gentlemen, is a truly zipper state, uniquely endowed to act as a bridge between energy-rich Central Asia and Middle East and the energy-hungry South Asia. It connects China's billion-plus eastward accumulated population and Russia's westward concentrated population with the Indian Ocean. Besides, you are aware that Pakistan is fifth most populous democratic country, a nuclear-armed state with sixth largest military, 64% of 240 million population below the age of 30 years, and sixth largest diaspora worldwide. Pakistan is endowed with immense geopolitical strategic significance and has, since its inception, been an active participant in shaping the evolving global order. Truly, in the two landmark happenings since the Second World War that fundamentally changed the global system, that is the end of Cold War and the rise of China to the global immense, Pakistan had a pivotal role, ladies and gentlemen, in both. In the early 70s, we played a key role in facilitating the historical dialogue between US and China, a meeting that has reshaped the global system as we see it today. We have spent decades engaged in Afghanistan, impacting global narratives and competing political ideologies. The world got too busy celebrating a new global order and left Pakistan to pick up the pieces of broken social order in Afghanistan. Ladies and gentlemen, Pakistan bore the price of this cooperation as well. 90,000 national casualties, including 26,000 martyrs, 63,000 injured, 3.5 million internally displaced persons, and a direct loss of over $150 billion to our economy. Post-US withdrawal from Afghanistan, the world has again chosen to look away from yet another brewing global issue. Ladies and gentlemen, I would now contextualize the environment that will shape Pakistan's role for regional peace and stability. At the global level, what we see today that the world is undergoing transition mainly in four dimensions. First, there is a shift in polarity from a unipolar to an uncertain world order. We can say that the world today is at its inflection point. Second, the resultant changes and the resurgence in the geopolitical discourse wherein the primacy of geoeconomics today is under stress. Third, the re-emergence of great power contestation. Ladies and gentlemen, we observe a recalibration of balance of power with emphasis on the issue-based partnerships instead of traditional alliances, wherein the emerging technologies like artificial intelligence, cyber, electronic warfare, space and other niche domains are today becoming the principal constituents of this competition. And finally, the fourth transition relates to colliding waves of globalization versus nationalism. Ladies and gentlemen, politically we see an increasing trend of minilateralism, exceptionalism, and regionalism, creating disturbing security environment. Regional and extra-regional arrangements like Quad, I2U2 and AUKUS are redrawing the security paradigm in the region. The multilateral fora are becoming extensively politicized, thus increasingly complicating non-proliferation regimes, arms control consensus, cooperation on non-traditional security challenges, and terrorism. The global system, ladies and gentlemen, has shied away from the chronic hotbeds of conflicts, including Palestine and the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, and thus struggles to qualify for people's confidence and limit ideological disillusionment. Therefore, one can say that global order today is in a state of flux. How the world will transition into a new global system
will largely depend on the approach taken by the world powers. Will it be decoupling or de-risking, accommodation and cooperation, or competition and contestation is yet to be seen. I shall now put a spotlight on the regional environments, and first is the Asia Pacific. Ladies and gentlemen, the Asia Pacific, and in particular Southeast Asia, is the heart of the quest for global domination and global geopolitics. The region has witnessed increased militarization with presence of 5 out of 9 nuclear powers of the world and the consequent emergence of complicated security blocs. This makes it the future canvas of the global power contestation, posing untenable risks of what we say a strategic miscalculation. On the contrary, it is also true that no other region has benefited more from the global system than the Southeast Asia. The region has progressed in almost all facets of human development indices, which we all agree are the true determinants of comprehensive national and the human security. Today, the region is more connected than ever, economically, digitally, culturally, and socially. A regional approach to conflict management in Asia Pacific, promoting norms of non-interference, respect for sovereignty, and preventive diplomacy is what we believe the way forward. We believe that a collaborative model of cooperation, accommodation, and co-option is the only way to peacefully settle the contours of a stable global system. Ladies and gentlemen, in this fast evolving geostrategic environment, my region, South Asia, finds itself in the eye of the storm. Outlook of South Asia is being shaped by geopolitical rivalries, complicated Iran-West relations, perpetual instability in Afghanistan, strategic patronization of a country, and unresolved Indo-Pakistan disputes, with Kashmir lying at the center stage. In the geostrategic realm, nuclearized South Asia, due to the peculiar character of China-India-Pakistan equation, promotes conventional asymmetry and presents the risk of a strategic miscalculation of a global consequence. In my opinion, the security paradigm of South Asia is, ladies and gentlemen, anchored on 3 pillars: India-Pakistan-China equation, situation in Afghanistan, and to an extent, China-Pakistan economic corridor. Coming over to Afghanistan, where Pakistan has had to contend with the toxic spillover of 4 decades of incessant violence and societal hemorrhage. Peaceful, stable, and an inclusive Afghanistan defines the best interest of the region in general and Pakistan in particular. Ladies and gentlemen, today Afghanistan is grappling with an unsettled government, absence of socio-political infrastructures, and lack of resources, prohibiting control of the interim Afghan government, thus realization of the Doha commitments. Terrorist organizations are flourishing in ungoverned spaces due to the lack of capacity of the interim Afghan government. We should not be surprised if we experience a 9/11 plus in future, and this ascension, ladies and gentlemen, is laced with the logic and insightful experience. Pakistan calls for world's collective and structured engagement with Afghanistan through what we say a condition-based incentivization to allow respect to human and women rights. Pakistan expects the interim Afghan government to honor its commitments and take measures to prevent use of its soil against Pakistan or any other country. And at the end of the day, the people of Afghanistan, ladies and gentlemen, are the most important. Ladies and gentlemen, talking about India, I would say that the baggage of unresolved disputes, especially the core issue of Kashmir, remains at the center stage. India's receipt of leverages of a net security provider, we believe, is a misplaced notion that defies principles of power and strategic equilibrium, creates strategic anomaly, and contradicts geopolitical rationality. The strategic enabling of one country and concomitant denials to Pakistan
create conventional asymmetry, narrowing our choices, thus placing stress in the strategic domain. Durable peace in South Asia is not possible without just solution of Kashmir as per the UN resolutions and the aspirations of the people of Jammu and Kashmir. We shall continue in our political, moral and diplomatic support to our Kashmiri brothers. Pakistan desires, ladies and gentlemen, normalization of relations with India based on peaceful coexistence, sovereign equality, dignity and honor. This is fully in line with the UN Charter, international law and international humanitarian law. Therefore, I find no reason that why the global system should not play its role. Middle East, ladies and gentlemen, is in turmoil with complex security challenges ranging from ideological divergences to civil wars and unprecedented atrocities committed in Gaza. Recent Israel-Hamas conflict has proved that lasting peace in Middle East is not possible without resolution of the Palestinian issue. With almost 40,000 civilian deaths, mostly women and children, there is a requirement of an immediate ceasefire, an end to the siege of Gaza, and the facilitation of humanitarian corridors for unrestricted relief supplies. Ladies and gentlemen, Pakistan has been one of the most consistent proponents of two-state solution. And we see most of the world is coming around to this conclusion today. Ladies and gentlemen, I believe that the intense global competition is manifesting in and around Pakistan and significantly stressing ends, ways, means of our policy choices. With such geographical and geostrategic platter, what I explained before, Pakistan cannot insulate itself from the pushes and pulls of the global and the regional power play. Protracted struggle against extremism and terrorism and other attendant fallouts has consumed much of Pakistan's resources. While this menace has not waned away, the focus of global powers has shifted towards strategic competition. In this backdrop, few key points which we consider we can contribute. Firstly, Pakistan's socio-cultural and strong diplomatic ties with the West and its historical relations with China provide an opportunity for us to act as a meeting point between the two sides. Secondly, our geostrategic position makes it a natural link between the Eurasia, the Indian Ocean and South Asia. Excuse me. Our seaports offer potential as transshipment hubs, facilitating connectivity and boosting regional trade. Third, as one of the most consequential Muslim countries, our strategic posture should be viewed as a strategic gift for the both sides of the global divide. Fourth, Pakistan has made significant strides in our counter-terrorism efforts. By sharing our experiences, intelligence and best practices with other countries in the region, we play a pivotal role in enhancing regional collaboration against terrorism. Ladies and gentlemen, China-Pakistan Economic Corridor is a flagship project of China's Belt and Road Initiative. It is an initiative of enhanced regional connectivity and economic development. Indeed, CPEC is not only a game changer for Pakistan's economy, but also a stabilizing force in South Asia. However, unfortunately, the world views it from an angle of geostrategy. Pakistan welcomes all friendly countries to join the SECs under the CPEC for collective advantages. And finally, our potential in the human resource, the young population gives us an opportunity of optimally utilizing our demographic dividend and address human resource shortages wherever they are in the world. Ladies and gentlemen, I would like to end with few concluding thoughts. The unattended weaknesses of the global system have given way to a renewed geopolitical competition. The system must deliver to persevere. Otherwise, ladies and gentlemen, if the sails of the great power strategic competition catch more wind, stable world order, efficacious multilateralism,
and return to the peaceful globalization may become an illusion. This also calls for the urgent resolution of Palestine and Kashmir disputes. Issue-based alliances and partnerships which emerged recently may have relevance at the regional level, however, may cause insecurities to the non-member states. Exceptionalism is the antithesis of a stable world order. Strategic enabling of one at the cost of other with geopolitical underpinnings will always stress strategic stability. Regional integration has the potential to address all regional challenges. It is our considered view that it is collectively the regions that develop, countries alone can never. Pakistan highly commends China's significant development achievements in the new era and expresses best wishes to the Chinese people, wherein under the visionary leadership of President His Excellency Xi Jinping, China will successfully achieve its second centenary goal of becoming a great modern socialist country in every dimension. Ladies and gentlemen, we do not seek bloc politics. We value our relations with the West as well as with the East. We believe in the UN principles of equal and undiminished security for all. It is time for us to settle issues with India so that enduring peace, stability and economic progress can set in. Simmering Afghanistan has repercussions for the whole world in general and South Asia in particular. A peaceful Afghanistan can open regional connectivity and benefits can be shared across the region. At the end, I once again thank and compliment Beijing CHANG Forum for providing me this opportunity to put forth my thoughts. Thank you, gentlemen. 我注意到希尔上将用中巴的友谊比山高、比水深、比雪浓来阐释两国的关系，希望中巴友谊永久长存。感谢希尔上将对亚太稳定繁荣建设性的建议，感谢他的精彩发言。下面有请琼·卡罗尼韦少将发言，有请。The Honorable Minister of National Defense of the Republic of China, Honorable Mr. Dong, Excellencies, distinguished guests, esteemed colleagues, ladies and gentlemen. It is a profound honor to address you today at the 11th Beijing Xinjiang Forum, a platform dedicated to fostering dialogue and cooperation for a more peaceful and secure world. As we gather here, we are reminded of our shared responsibility to promote peace globally as our regions continue to face unique sets of challenges and opportunities. Coming from the South Pacific region, a region consisting of islands of breathtaking beauty, rich cultural diversity, and abundant natural resources, our islands are home to resilient communities that have thrived for generations. Yet we find ourselves at a crossroads. The geopolitical landscape is shifting, and our region is increasingly becoming a focal point for global interest. This presents both opportunities for collaboration and challenges that we must navigate with wisdom and foresight. As we consider regional security, we must recognize that it is a collective concern that transcends national borders. The South Pacific faces a myriad of threats, including climate change, which is perhaps the most pressing issue of our time. Rising sea levels, extreme weather events, and the degradation of marine ecosystems are not just environmental challenges. They are existential threats that jeopardize our communities, economies, and cultural heritage. Fiji's future
together with other Pacific Islands countries of the Oceania region, is intrinsically intertwined with the relationships between the United States and China, the two wealthiest and most influential nations globally. The dynamic between these powerhouses holds profound implications for not only the South Pacific, but also for the broader Asia-Pacific region. A positive relationship between the US and China bodes well for our future, offering prospects of peace and prosperity for a small country like Fiji in the South Pacific. However, our greatest fears become prominent when escalating tensions could lead to a bleak outlook, raising questions about long-term stability and the potential for conflict. The interdependence of the US and China's economies is undeniable and has generally been managed effectively in day-to-day interactions. Nevertheless, we do note that as China's influence expands, underlying rivalries intensify, prompting reflections on the trajectory of their relationship and its implications for the future. Will they coexist harmoniously or drift towards strategic competition or even hostility? The answers to these questions remain uncertain, with both peace and conflict plausible, outcomes contingent on decisions made in Washington and Beijing in the coming months and years. The urgency of America's choice regarding China is paramount, as a significant rivalry could lead to catastrophic consequences and reshape global power dynamics. China's economic ascent challenges traditional power structures, favoring China in the long term and necessitating a delicate balance between ambitions and cooperation. America faces a critical juncture in responding to China's rise, with decisions carrying significant regional and global security implications. Embracing shared responsibility, both nations must navigate the relationship with prudence through communication, trust building, and cooperation for common security and peace. Dialogue and trust building are imperative in mitigating conflict and promoting stability amidst shifting power dynamics, underscoring the need for strategic decision-making that prioritizes collaboration. By fostering a framework of mutual understanding and cooperation, nations can navigate geopolitical challenges towards a harmonious and stable international order, shaping the trajectory of international relations towards lasting peace and prosperity. Our Prime Minister in Fiji, the Honourable CtiTv's advocacy of the Zone of Peace concept for the South Pacific region aligns closely with the overarching theme of promoting peace and stability amidst geopolitical challenges. The Zone of Peace embodies principles of non-aggression, non-interference, and the peaceful resolution of disputes, offering a framework for fostering trust, cooperation, and security among nations in the South Pacific. By upholding these guiding principles, countries can create a conducive environment for dialogue, collaboration, and mutual respect, laying the groundwork for enduring peace and prosperity in the region. In the context of global uncertainties and power dynamics, embracing the Zone of Peace concept serves as a beacon of hope and a model of conflict transformation rooted in diplomacy and peaceful coexistence. By championing the values of inclusivity, respect for sovereignty, and commitment to dialogue, nations can navigate complexities, build resilience, and chart a path towards sustainable peace. In summary, fostering peace and stability in the face of geopolitical challenges requires a concerted effort to prioritize diplomacy, dialogue, and cooperation. The Fijian Prime Minister's advocacy of the Zone of Peace concept exemplifies a visionary approach to conflict prevention and resolution, offering a blueprint for building a more secure and harmonious world. By embracing the principles of the Zone of Peace and working towards common goals, nations can overcome divisions, bridge differences, and forge a future defined by unity, prosperity, and lasting peace. In conclusion, the journey towards peace and stability is a collective endeavor that calls for a steadfast commitment to dialogue, trust building, and solidarity among nations.
By drawing inspiration from initiatives such as the Zone of Peace concept, we can aspire towards a world where conflicts are resolved through peaceful means, differences are celebrated as strengths, and cooperation triumphs over discord. As we look to the future, I hope we will all reaffirm our commitment to promoting peace for a shared future in our respective regions. Together, we can build a resilient region that is prepared to face the challenges ahead. We must embrace collaboration, prioritize sustainability, and invest in the well-being of our communities. Thank you for your attention, and I look forward for discussions that will pave the way for a brighter future for us all. 卡罗尼韦少将带来了南太人民对和平的期望以及建议，感谢他的精彩发言，谢谢。下面有请福明上将发言，有请。Уважаемый товарищ адмирал, уважаемые коллеги, уважаемые дамы и господа, прежде всего хочу поблагодарить Министерство обороны Китайской Народной Республики и лично министра обороны Китая адмирала Дун Цзюня, а также Китайскую ассоциацию военных наук и Институт международных стратегических исследований за прекрасную организацию мероприятия и предоставленную нам возможность и оказанную честь выступить на 11-м Пекинском Синьшанском форуме. Эта авторитетная дискуссионная площадка традиционно позволяет представителям оборонных ведомств различных стран в непредвзятой и конструктивной атмосфере обменяться мнениями по актуальным проблемам международной безопасности и обсудить перспективные направления военного сотрудничества. Уважаемые коллеги, Китай – один из ключевых партнеров России на мировой арене. Взаимоотношения Москвы и Пекина являются образцом межгосударственного взаимодействия. Российско-китайское стратегическое партнерство – гарант мира и стабильности. Важно отметить, что 2024 год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатических отношений между нашими странами. Союз Советских Социалистических Республик стал первым государством в мире, которое 1 октября 1949 года признало Китайскую Народную Республику. За это время сформированы ответственные подходы двух стран к вопросам миропорядка и ключевым международным проблемам. Россия и Китай выступают за создание справедливого многополярного мироустройства, основанного на равноправии и взаимном уважении. Центральную роль в укреплении всего комплекса двухсторонних связей играет интенсивный диалог глав государств, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Лидеры двух стран определили в качестве одного из приоритетов стратегического партнерства вопросы обеспечения безопасности и укрепления военного сотрудничества. Выполняя эту задачу, оборонные ведомства наших стран постоянно расширяют области взаимодействия. Это стратегические учения, тренировки различных родов и видов войск, подготовка военных кадров, обмен опытом применения современных видов вооружения и военной техники. План военного сотрудничества России и Китая включает более 100 мероприятий в текущем году. Исходим из того, что это не предел, их количество будет увеличиваться. Уважаемые товарищи, на фоне набирающего темпа конструктивного сотрудничества между Китаем и Россией, Соединенные Штаты Америки и их сателлиты, стремясь сохранить свое ускользающее глобальное доминирование,
пытаются подавить любые неподконтрольные им самостоятельные центры политического, экономического и технологического развития. Такой курс в полной мере проявляется в их политике так называемого двойного сдерживания России и Китая, а также распространяется и на другие суверенные государства по всему миру, не желающие подчиниться диктату Вашингтона, например, Иран, Сирия, Палестина, Корейская Народно-Демократическая Республика, Куба, Венесуэла, страны Сахеля и другие. Для достижения своих узкокорыстных неоколониальных геополитических целей США и коллективный Запад спровоцировали конфликты в Европе, на Ближнем Востоке, подогревают очаги напряженности в Африке, Азии и Латинской Америке. Для Российской Федерации, конечно, особое значение имеет ситуация на Украине. Российские представители на различных форумах в Азиатско-Тихоокеанском регионе подробно информируют партнеров о причинах этого конфликта. Полагаем, что эта информация имеет принципиальное значение для данного региона, в котором США стремятся спровоцировать аналогичные кризисы военного характера. Их опыт, опробированный в свое время на Украине с небольшими изменениями, сейчас переносится в Азиатско-Тихоокеанский регион. С участием Соединенных Штатов Америки и НАТО в противостоянии Российской Федерации на Украине связаны стратегические глобальные риски. Киеву оказывается всестороннее военное содействие. Фашистскому националистическому режиму передаются современное вооружение, подталкивая киевских марионеток к нанесению ударов по российской территории. С целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева, натовские страны строят планы по отправке своих войск на Украину. Это опасная игра, которая может привести к прямому военному столкновению ядерных держав. Обратили внимание, что на этом фоне Соединенные Штаты Америки активно работают над новой редакцией своей ядерной доктрины, в которой, как мы полагаем, порог применения ядерного оружия может быть существенно снижен. После вторжения в начале августа этого года Вооруженных сил Украины на территорию Курской области Российской Федерации, осуществленного при всеобъемлющей поддержке западных стран, специальная военная операция приобрела новое измерение. Если раньше киевский режим активно использовал на международной арене образ жертвы и преподносил боевые действия со своей стороны исключительно в качестве якобы справедливой борьбы за независимость, то агрессия Вооруженных сил Украины против мирного населения России окончательно развенчала эту ложь. Кроме того, она доказала, что проект «Украина», как минимум со времен Майданного госпереворота, был и остается инструментом коллективного Запада, конечной целью которой является нанесение России максимального ущерба. Уважаемые коллеги, специальная военная операция на Украине полностью перевернула представление о современной войне. Еще несколько лет назад трудно было себе представить нынешние масштабы применения беспилотных летательных аппаратов и других беспилотных систем, роль систем разведки, связи, радиоэлектронной борьбы и подавления. Сегодня вновь переосмыслено значение танков в современном вооруженном конфликте, подходы к их защищенности, новое измерение приобрела контрбатарейная борьба. Российское оружие в полной мере доказало свою эффективность в боевых условиях. Западные системы вооружения, якобы обладающие, по данным рекламных буклетов, высокими тактико-техническими характеристиками, отлично горят на поле боя без каких-либо шансов на восстановление. Обладая уникальными наработками противодействия различным образцам западного оружия и тактикой ведения современного боя, мы готовы делиться этим опытом с нашими партнерами. Уважаемые товарищи, коллеги,
под предлогом формирования в кавычках «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» страны Запада создают в Азиатско-Тихоокеанском регионе военные альянсы, аналогичные Североатлантическому. В первую очередь это АУКУС. Их цель – провоцирование гонки вооружений, разделение стран и регионов по блокам, подготовка крупномасштабной войны по украинским лекалам. В Азиатско-Тихоокеанском регионе наращивается военное присутствие стран НАТО, расширяется ударный потенциал их войск, активизируются военные учения, ориентированные на отработку конфронтационных сценариев. Вашингтон и его сателлиты заявляют о планах по развертыванию в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракет средней и меньшей дальности, размещаемых на мобильных наземных комплексах Dark Typhoon. Эти системы использовались на учениях как в Европе, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе с целью подготовки к реализации так называемого двойного сдерживания России и Китая. США, одержимые стремлением сохранить глобальное превосходство, провоцируют рост напряженности вокруг Тайваня. Всесторонне способствует милитаризации своего основного союзника ВТР Японии, бесповоротно взявший курс на реваншизм и отказ от пацифистских установок, активно наращивает военное взаимодействие с Токио и Сеулом в рамках Тройственного союза, умышленно обостряя и без того сложную обстановку вокруг Корейского полуострова. Следует напомнить, что аналогичная деструктивная деятельность Вашингтона в Восточной Европе привела к возникновению вооруженного конфликта на Украине. На этом фоне проводится масштабная информационная кампания с угрозами в отношении государств Азиатско-Тихоокеанского региона. В свое время западные страны устраивали подобные акции и против России. Таким образом, отмечаем опасную тенденцию перенос военной активности и конфронтации в азиатский регион. Уважаемые коллеги, еще одним очагом напряженности, который имеет глобальное измерение, является палестино-израильский конфликт. Используя политику двойных стандартов, Вашингтон длительное время пытался монополизировать посреднические функции в этом конфликте, блокировать работу ближневосточного квартета. Такая политика Соединенных Штатов привела к проявлению так называемого замкнутого круга насилия. Кризис в секторе Газа уже обострил ирано-израильское противоборство. Израильская атака на здание консульства Ирана в Дамаске при полном попустительстве США стала очередным примером попрания норм международного права. Одновременно Соединенные Штаты и их сателлиты не оставляют попыток колониальными методами обеспечить сохранение контроля над развивающимися странами Латинской Америки и Африки. В качестве примера можно привести недавнюю попытку вмешательства США в президентские выборы в Венесуэле и поддержку французскими спецслужбами африканских террористических организаций, действующих против Буркина-Фасо, Мали и Нигера, государств Сахеля, дерзнувших выйти из протектората Парижа. На этом фоне Россия подтверждает приверженность развитию взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества с дружественными странами Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. Мы не ставим перед государствами-партнерами каких-либо предварительных условий и не навязываем собственную повестку дня. В совместной работе исходим из уважения мнений и учета интересов друг друга. Важное значение для формирования общей безопасности в регионе имеет сотрудничество Министерства обороны Российской Федерации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь с Китайской Народной Республикой, Брунеем, Вьетнамом, Индией, Индонезией, Корейской Народно-Демократической Республикой, Лаосом, Малайзией, Монголией, Мьянмой, Пакистаном, Шри-Ланкой. Минобороны России придает большое значение укреплению практической составляющей в деятельности сформированных вокруг АСЕАН многосторонних
площадок. В прошлом году в сопредседательстве с Республикой Союз Мьянма на Российском Дальнем Востоке успешно проведено международное антитеррористическое учение с участием воинских контингентов 12 государств стран СМО+. Это внесло ощутимый вклад в сотрудничество в области борьбы с терроризмом. Будем и дальше развивать профильное партнерство в СМО+, в качестве сопредседателя в экспертной рабочей группе по гуманитарному разминированию совместно с дружественным Лаосом. Всецело поддержим центральную роль АСЕАН в обеспечении региональной безопасности. Призываем всех участников асиановских форматов сотрудничать, исследовать традиционными принципами обеспечения коллективной безопасности за счет конструктивного, равноправного и взаимоуважительного диалога. Выступаем против попыток прозападного лагеря СМО+, отойти от практической направленности работы данного механизма и политизировать его повестку дня, навязывая правозащитную, гендерную и иную непрофильную проблематику. При всем уважении и к климатической повестке дня считаем неприемлемым увязку, продвигаемой США и союзниками тематики изменения климата с задачами обеспечения безопасности. Полагаем, что это может быть использовано в качестве предлога для осуществления так называемых гуманитарных интервенций, создания в регионе новых военных баз для размещения вооруженных сил НАТО. Уважаемые товарищи, дамы и господа, добиться стабилизации международных отношений невозможно без кардинального улучшения ситуации в сфере безопасности. Минобороны России открыто для обсуждения и решения всех возникающих вопросов на основе взаимного уважения, честного и равноправного диалога. Россия продолжит курс на укрепление сотрудничества с заинтересованными странами Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и другими дружественными государствами. Спасибо большое за внимание.感谢副命上将的精彩发言。我特别注意到副命上将对香山论坛的肯定，他认为香山论坛是一个无偏见的交流平台，平等、开放、包容、互鉴，正是香山论坛的理念。感谢副命上将。下面有请阿德里扎哈里发言，有请。Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, first, let me extend my thanks and gratitude to the organizer for the kind invitation to speak in this plenary session. I'm also honored to be able to share my views on security cooperation in Asia-Pacific prosperity and stability. The Asia-Pacific represents half of the global population. The 21 member economies are home to around 2.95 billion people, representing around 62% of world GDP and 48% of world trade. This region emerges as an important player in the regional economy and global value chains. In other words, we need to ensure that it's prosper and is stable to continue benefiting people and businesses worldwide. Ladies and gentlemen, we are now living in the most challenging period. There are several flashpoints around the globe, especially in the Middle East, Europe, and Asia Pacific. Today, an issue that affects one country could escalate and end up being a bilateral, regional, or even global problem.
the issue range from the armed conflict to emerging cyber threats. Over the past 2 years, the Asia Pacific had been surrounded by wars in Europe and the Middle East. The war in Gaza appears to be a never-ending situation. Malaysia believes a permanent and effective ceasefire is the best solution going forward. However, uncertainty continues to surround the intended goals. Malaysia condemned the ongoing genocidal acts against the citizens of Gaza. Nearly 85% of Gaza's 23 million population has been displaced, and over 16,000 children and 11,000 women were killed, while 10,000 still missing. To ease their burden, a small country like Malaysia has offered assistance, where we flew 41 Palestinians accompanied by 86 relatives to Malaysia on 16 August 2024 to receive follow-up treatment for injuries, and we hope some other bigger countries will provide more assistance to them. The war in Ukraine has been going on for 2.5 years and resulted in nearly 200,000 people being evacuated from areas along the border. A ceasefire is the solution, otherwise more people will be affected. In Myanmar, the situation there continues to be in danger, with violence and instability. A full and effective implementation of the 5-point consensus must be pursued for a peaceful and sustainable solution. We know it is not going to be easy, but we need to continue pushing Myanmar to adopt the plan. Apart from the traditional threats that I highlighted above, non-traditional threats like cyber attacks have become more obvious. In this modern world, the speed of digital transformation, especially post-COVID-19, has significantly increased the risk of cyber attacks worldwide. Likewise, the threat of terrorism at a global and regional levels has shown a significant rise. The ongoing war in many parts of the globe will contribute to the increment. The situation will continue to be exploited by terrorist groups to provoke their supporters to launch attacks on Western interests around the world. The network of these terrorist groups remain a non-traditional threat to the world. Ladies and gentlemen, the event mentioned above pose a risk to stability. We need stable region to prosper. Stability comes when we cooperate and form credible partnership among states through bilateral or multilateral platforms. This mechanism helps countries to achieve long-term gains and contribute not only to security but also economic growth. Malaysia emphasizes this in its defense white paper. Promoting credible partnership with external partners has become one of the pillars of the national defense strategy. For a bilateral approach, I encourage more countries to settle any dispute through negotiation and dialogue. It will increase trust and confidence between countries. For example, Malaysia and China have shared a long-standing relationship since 1974, and this year we celebrate the 50th anniversary of the establishment. There has been remarkable progress in many areas of cooperation since Malaysia and China launched the Comprehensive Strategic Partnership in 2013. A high-level dialogue between leaders will encourage strategic solutions to common matters. The framework of ASEAN is a resilient, long-lasting and effective platform for practical cooperation. ADMM
is the highest defense consultative and cooperative mechanism in ASEAN, and its 8 dialogue partners have gained more traction and interest. The growing interest is seen as a recognition of ASEAN's importance and influence in the region. The ADMM Plus expert working groups allow member states to exchange expertise and experience in 7 areas, while at the same time striking the right balance between ASEAN's centrality and the international community's interest in the region. This formula has been a success in building a peaceful, stable, secure, and developed ASEAN region. The Honorable Anwar Ibrahim, Prime Minister of Malaysia, stated that ASEAN centrality is the linchpin for consensus building, which binds member states in cohesive action. In this regard, Malaysia, as the incoming ASEAN chair in 2025, is dedicated to sustaining the centrality agenda while exploring interaction with regional and key dialogue partners. Terrorism is a threat to regional and international peace, stability, and economic growth. A strong commitment towards tackling terrorism is portrayed through active participation in initiatives such as the ASEAN Our Eyes, the ADMM Plus EWG on CT, and the ASEAN Military Intelligence Meeting. Malaysia and India will be co-chairing the ADMM Plus EWG on CT for the 2024 to 2027 cycle. Recognizing the rising of cyber threats in the region, the establishment of ASEAN Cyber Defense Network marked a significant step forward in regional cyber security cooperation. Focusing on maritime security as a regional problem, Malaysia, together with Indonesia, Singapore, and Thailand, have initiated the Malacca Strait patrols to ensure safety and security along the Straits of Malacca down to the Straits of Singapore. This multilateral cooperation has proven effective and has significantly improved the strait safety and security. Similarly, the trilateral framework known as Trilateral Cooperative Arrangement (OTCA) has been formed involving Malaysia, Indonesia, and the Philippines to address non-traditional security threats in the Sulu Sea area. Distinguished delegates, the mechanism that I have mentioned have proven practical and workable, as threats could not be addressed by one country alone, that we need a long-term gains. Forging credible partnership among states will be the mechanism to achieve long-term solution to complement economic growth and provide regional stability. The Asia-Pacific is confronted with a variety of non-traditional security concerns that go beyond national boundaries. In this regard, more regional collaboration and coordination are needed to tackle the interconnected threats. Looking beyond ASEAN, sub-regional cooperation initiative among like-minded countries can be formed for wider security cooperation. The future will be guided by technology. There must be a drive among regional countries to develop and deploy advanced and emerging technology to serve broader defense and strategic interests. The ASEAN Digital Master Plan 2025 is an initial step for ASEAN countries to develop its framework and ecosystem on emerging technologies such as artificial intelligence. Asia-Pacific countries must open to promote cooperation for AI research and developments so that it will support capacity building activities on the responsible use of AI. In conclusion, prosperity comes when it is stable. Cooperation will enhance stability, as matters will be resolved collectively and eventually reduce the risk of conflict.
when we cooperate, we can continue to build on the progress we have developed and move forward stronger. I end my speech with a quote: "Coming together is the beginning, keeping together is progress, working together is success." Thank you very much. 感谢张鹤礼副部长的精彩发言。刚才6位嘉宾为了地区安全合作，维护亚太繁荣稳定，做了精彩的发言，充满了智慧，给了以启迪。下面是互动时间，有提问的嘉宾请举手。我特别提醒，提问时一定说明是向哪位先生提问。下面是提问环节，有提问的请举手。你好，同学们，早上好，我是马来，我是菲律宾人，我的中文不好 ，so I speak in English. I want to ask questions to our esteemed speakers from Vietnam and Malaysia, who are direct parties to the South China Sea conflict. And despite the South China Sea conflicts, Vietnam and Malaysia are having very good relationship with China. Vietnam is in fact having shared future relationship with China, and Malaysia has elevated its relationship with China to a higher level. So what is your recommendation to have such kind of relationship with China when it comes to the Philippines? Because right now the Philippines and China are having troubles, and we want to also have good relationship with China. So what are your recommendations to reach such kind of level of relationship with China? Thank you. 有请马来西亚副部长阿德里先生。Thank you for the question. So I think for the issue in South China Sea, the most important, I think, we have to have unified efforts and commitment to maintain the South China Sea as a sea of peace, free for navigation, for their stability and for their trade and economy activities. For me, this is the important, the basic guidance to ensure economic activities can be conducted safely in South China Sea. That is my based on Malaysian views on that. 第二个问题。好，谢谢杨院长。我是国防大学的张弛大校，我向越南国防部长潘文江大将提一个问题。当前，越南正在快速崛起，在地区和国际事务中扮演重要角色。学术界认为，越南对自身的战略定位是中等强国，奉行的是竹子外交。那么，面对纷繁复杂、变乱交织的国际安全环境，越南在苏林总书记的指领下将如何应对？谢谢。有请潘文江大将，有请。有请。Xin cảm ơn ý kiến trao đổi của học giả đến từ Trung Quốc. Các đồng chí cho rằng là Việt Nam là đất nước phát triển nhanh và có vai trò quan trọng trong khu vực và thế giới, thì do các đồng chí nhìn nhận, chúng tôi xác định với cái quan hệ đối ngoại của chúng tôi là bạn là đối tác tin cậy của tất cả các nước trên thế giới và có trách nhiệm với các nước trên thế giới.
cho nên là đối với các nước láng giềng và cũng như là các nước trong khu vực, các nước trong cộng đồng ASEAN, chúng tôi đều có những cái quan hệ thân thiện để chúng ta chung tay để đất nước mình và các đất nước trong khu vực cũng như trên thế giới cùng phát triển. Đấy là cái việc thứ nhất. Việc thứ hai, để giải quyết các cái vấn đề liên quan đến các nước, thì nếu mà một vấn đề nào đó liên quan đến hai nước thì hai nước cùng giải quyết, còn liên quan đến nhiều nước thì chúng ta phải giải quyết của các nước và trên cơ sở tôn trọng các cái quy định, quy ước và nhất là công ước và hiến pháp của Liên Hợp Quốc. Xin cảm ơn. 感谢2位嘉宾的精彩回答。因为时间原因，我们第一场会议到此结束。让我们以热掌声对6位嘉宾表示感谢。下面我们安排了茶歇半小时，半小时后举行第2次会议。感谢大家，谢谢。Successful convening of 10 previous rounds of the Beijing Xiangshan Forum, BXF, have gained global influence as an important international platform for security dialogue. The BXF, with a consistent commitment to the noble ideals of equality, openness, inclusiveness, and mutual harmony, has played a positive role in promoting world peace and stability. We are now living in a turbulent time of changes and confusion. With a protracted crisis over Ukraine, rekindled conflicts in the Middle East, and new challenges including AI, climate change, and the scramble for space in polar regions, our ability to maintain world peace and stability is now put to the test. The 11th BXF will be held in Beijing from September 12 to 14 to address global concerns on hotspot issues. Under the theme of promoting peace for a shared future, this year's forum will have 4 plenary sessions, namely security cooperation and Asia-Pacific prosperity and stability, multipolarity and the evolving international order, Global South and World Peaceful Development, and international mechanisms in global security governance. Important issues including regional flashpoints, emerging technologies, arms control, and humanitarian affairs will also be covered. The forum will bring together defense and military leaders, representatives of international organizations, think tanks, and academies, and renowned experts and scholars from over 100 countries. Dialogues and exchanges at the event will help the international community strengthen communication and pool insights and solutions. Together, we will explore a security architecture and a new path toward security that meets the needs of world development and advance the implementation of the Global Security Initiative and the building of a community with a shared future for mankind. As the Chinese saying goes, no mountain or ocean can distance people with common aspirations.
The 11th Beijing Xiangshan Forum looks forward to hosting friends from all over the world this autumn to achieve greater peace and a better future. 那我就收了啊，你收了吧。行，哎，你要走啊？我不再录了。你要录的话，我就把这个东西丢给你。哦，谢谢。对。我不用。哎，你下午不来了？下午不来了，下午也没啥了。下午不来了。对，没东西。一张美国的。对，今天要说话也没用。上面没有那个，上面没有现场，没有通，他们更过分。像他上面去了，然后。像现在这个接待。对。
尊敬的各位来宾，全体会议将在10分钟后开始，请您尽快就座，并将手机等通讯设备置于静音状态，谢谢配合。Distinguished guests, the plenary session will start in 10 minutes. Please be seated and set your mobile phones and other communication devices to silent mode. Thank you for your cooperation. 尊敬的各位来宾，请注意置于座椅上的同传设备。频道1为中文频道，频道2为阿拉伯语频道，频道3为英语频道，频道4为法语频道，频道5为俄语频道，频道6为西班牙语频道。如有同传设备故障，请联系工作人员更换设备。会议结束后，请将同传设备放置在座椅上，谢谢配合。Distinguished guests, please note that simultaneous interpretation is available through the receiver on your seat. Channel 1 for Chinese, Channel 2 Arabic, Channel 3 English, Channel 4 French, Channel 5 Russian, and Channel 6 Spanish. If you have any problem with the device, please reach out to our staff for assistance. Please put the receiver on your seat when you leave. Thank you for your cooperation.尊敬的各位来宾，全体会议将在5分钟后开始，请您尽快就座，并将手机等通讯设备置于静音状态，谢谢配合。Distinguished guests, the plenary session will start in 5 minutes. Please be seated and set your mobile phones and other communication devices to silent mode. Thank you for your cooperation. 尊敬的各位来宾，全体会议将在5分钟后开始，请您尽快就座，并将手机等通讯设备置于静音状态，谢谢配合。Distinguished guests, the plenary session will start in 5 minutes. Please be seated and set your mobile phones and other communication devices to silent mode. Thank you for your cooperation. 尊敬的各位来宾，全体会议将在5分钟后开始，请您尽快就座，并将手机等通讯设备置于静音状态，谢谢配合。Distinguished guests, the plenary session will start in 5 minutes.
Please be seated and set your mobile phones and other communication devices to silent mode. Thank you for your cooperation. 尊敬的各位来宾，请注意置于座椅上的同传设备。频道1为中文频道，频道2为阿拉伯语频道，频道3为英语频道，频道4为法语频道，频道5为俄语频道，频道6为西班牙语频道。如有同传设备故障，请联系工作人员更换设备。会议结束后，请将同传设备放置在座椅上，谢谢配合。Distinguished guests, please note that simultaneous interpretation is available through the receiver on your seat. Channel 1 for Chinese, Channel 2 Arabic, Channel 3 English, Channel 4 French, Channel 5 Russian, and Channel 6 Spanish. If you have any problem with the device, please reach out to our staff for assistance. Please put the receiver on your seat when you leave. Thank you for your cooperation. 尊敬的各位来宾，全体会议即将开始，请您尽快就座，并将手机等通讯设备置于静音状态。谢谢配合。Distinguished guests, the plenary session will soon start. Please be seated and set your mobile phones and other communication devices to silent mode. Thank you for your cooperation. 尊敬的各位来宾，全体会议即将开始，请您尽快就座，并将手机等通讯设备置于静音状态。谢谢配合。Distinguished guests, the plenary session will soon start. Please be seated and set your mobile phones and other communication devices to silent mode. Thank you for your cooperation. 尊敬的各位来宾，全体会议即将开始，请您尽快就座，并将手机等通讯设备置于静音状态。谢谢配合。Distinguished guests, the plenary session will soon start. Please be seated and set your mobile phones and other communication devices to silent mode. Thank you for your cooperation. 尊敬的各位来宾，全体会议即将开始，请您尽快就座，并将手机等通讯设备置于静音状态。谢谢配合。Distinguished guests, the plenary session will soon start. Please be seated and set your mobile phones and other communication devices to silent mode. Thank you for your cooperation.
有请中国军事科学学会会长杨学军上将主持第2次全体会议。May I invite General Yang Shijun, Chairman of China Association for Military Science, to preside over the second plenary session. 尊敬的各位来宾、女士们、先生们、朋友们，现在我们举行第2次全体会议。会议的主题是多极化与国际秩序走向。习近平主席大力倡导平等有序的世界多极化，主张践行真正的多边主义，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。我们理解，多极化绝不仅仅是少数几个大国的事儿，每个国家都应能在多极体系中找到自己的定位，都能在遵守国际法的前提下发挥应有的作用。面对变乱交织的国际形势，如何维护广大发展中国家的共同和根本利益，切实推进国际关系民主化，如何维护国际法治权威，确保世界多极化进程总体稳定和具有建设性，如何在广泛协商、凝聚共识的基础上，积极参与全球治理，引领国际秩序发展的正确方向。围绕这些问题，我们非常荣幸地请到了6位嘉宾，他们是柬埔寨副首相兼国防大臣迪西哈上将，有请迪西哈上将。白俄罗斯国防部长克列宁维克托中将，有请维克托中将。坦桑尼亚国防和国民服务部长斯德格梅纳劳伦斯塔克斯。坦桑尼亚喀麦隆总统府国防事务部部长级代表贝迪阿索莫，有请。伊朗武装力量军队总协调官哈比普拉·萨亚里海军准将，
有请。德国国防部政策部部长雅斯伯维克，有请。感谢6位嘉宾上台做精彩发言。首先，请柬埔寨副首相兼国防大臣迪西哈上将发言，有请。នាយឧត្តមសេនីយ៍ចាងសុជនប្រធានសមាគមវិទ្យាសាស្ត្រយោធានិងជាប្រធានសម្របសម្រួលវេទិកាបីជាសិក្សាហើយឧត្តមលោកជំទាវភ្ញៀវកិត្តិយសអស់លោកស្រីជាបឋមខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្រសួងការពារជាតិនៃសាធារណរដ្ឋជាមិត្តចិនសមាគមវិទ្យាស្ថានយោធាចិននិងវិទ្យាស្ថានសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិចិនសម្រាប់ការរៀបចំវេទិកាប៉េកាំងសេនសានដ៏មានសារៈសំខាន់នៅពេលនេះខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ក្នុងការបំពេញបញ្ចេញគំនិតនិងទស្សនៈមួយចំនួនទៅលើប្រធានបទពហុពលនិងការវិវត្តសម្រាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិអារម្មណ៍លោកជំទាវអស់លោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ក្នុងប្រមាណទសវត្សរ៍ថ្មីនេះយើងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងឋានភាពនៃអំណាចសកលការផ្លាស់ប្ដូរពីពិភពលោកទ្វេពលក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1945និងឆ្នាំ1989ទៅជាឯកពលហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែឆ្លងនៅដំណាក់កាលពហុពលដ៏ស្មុគស្មាញមួយនៅពេលដែលឥទ្ធិពលនៃមជ្ឈមណ្ឌលអំណាចកាលពីមុនបានធ្លាក់ចុះយើងសង្កេតឃើញមានការលេចចេញនៅបំណុលបណ្ដុំនិងមជ្ឈមណ្ឌលអំណាចថ្មីជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ីដែលបាននាំមកនូវសក្តានុពលថ្មីក្នុងសកលលោកជាទូទៅការទទួលស្គាល់ជាពហុពលពុំមានភាពប្រកបប្រជានិងប្រកបដោយហានិភ័យនៃអស្ថិរភាពរីឯពិភពលោកសពថ្ងៃនេះក៏កំពុងឆ្លងកាត់នូវការផ្លាស់ប្ដូរដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលក្នុងនោះសន្តិសុខបែបប្រពៃណីនិងមិនមែនប្រពៃណីបានរួមបញ្ចូលគ្នាបង្កើតនៅពិភពលោកដ៏ស្មុគស្មាញនិងមិនច្បាស់លាស់មួយដូច្នេះបញ្ហានយោបាយរវាងមហាអំណាចមិនមែនជារឿងតែមួយគត់ដែលសំខាន់ជាងគេនៅលើសកលលោកទៀតទេព្រោះបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខមិនមែនប្រពៃណីក៏បង្កជាបញ្ហាធំដែរហើយពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការទទួលស្គាល់ថាមានប្រទេសមួយឬក្រុមណាមួយអាចកំណត់ជាឯកតោភាគីនៅដំណើរនៃកិច្ចការពិភពលោកយកឈ្នះពីបញ្ហាប្រឈមឬដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានទាំងអស់ដែលម្នាក់ឯងនោះទេដូច្នេះការផ្លាស់ប្ដូរឆ្ពោះទៅរកពហុពលប្រកបដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងផ្ដល់នូវសក្តានុពលក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធអន្តរជាតិមួយដែលមានតុល្យភាពនិងយុត្តិធម៌ជាងមុនជាមួយនឹងបណ្ដុំនៃឥទ្ធិពលចម្រុះបណ្ដាប្រទេសតូចមានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ពួកគេចូលរួមក្នុងដំណើរការសម្រេចចិត្តឲ្យមានឱកាសក្នុងការចូលរួមការងារនានាក្នុងរបៀបវគ្គសកលឧទាហរណ៍វេទិកា BRICS និង G20 បានក្លាយទៅជាវេទិកាដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងការបង្កើតប្រធានបទនិងទស្សនៈអន្តរជាតិថ្មីវេទិកាទាំងនេះបង្កើតឱកាសសម្រាប់ការធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងតំបន់ដោយមានគំនិតពុជតាមនានានៅអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកឡាទីនដែលបានលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសន្តិសុខដើម្បីពង្រឹងស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពលើសពីរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចសកលលោកនៃក្រមប្រទេសភាគខាងត្បូង Global South កាន់តែមានសារៈសំខាន់ជាងពេលនានាទាំងអស់
នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញអាស៊ាននៅតែជាពលមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការធានាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអាស៊ានមិនមែនជាសម្ព័ន្ធយោធាឬជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនោះទេប៉ុន្តែអាស៊ានជាគូតួអង្គមួយដែលមានអំណាចកោះប្រជុំពលគឺអាស៊ានអាចប្រមូលផ្ដុំប្រទេសមហាអំណាចធំៗឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់របស់ខ្លួនបានចាប់តាំងពីការបង្កើតអាស៊ានមកអាស៊ានបានបណ្ដុះយ៉ាងសកម្មនៅភាពជាដៃគូជាមួយនឹងមហាអំណាចនិងដៃគូខាងក្រៅតាមរយៈយន្តការផ្សេងៗដែលដឹកនាំដោយអាស៊ានដូចជាអាស៊ានបូក1អាស៊ានបូក3វេទិកាតំបន់អាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបូក2និងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបូកយន្តការទាំងនេះមិនត្រឹមតែមានកិច្ចប្រជុំផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានការទូតទ្វេភាគីសំខាន់ផងដែរវិធីសាស្ត្រនេះបានលើកកម្ពស់កម្រិតនៃការសន្ទនានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ទូលំទូលាយអាស៊ានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃយន្តការរបស់ខ្លួនដូចជាសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានគូបញ្ជាក់ពីគោលការណ៍នៃការដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធីការលះបង់ចោទប្រកាន់ចោលការលះបង់ចោលការគំរាមកំហែងឬការប្រើប្រាស់កម្លាំងនិងការបណ្ដុះនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងទំនាក់ទំនងអន្តររដ្ឋប្រកបដោយមេត្រីភាពតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាការចូលរួមនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយនិរន្តរភាពអាស៊ានបានខិតខំជំរុញគោលការណ៍ទាំងនេះដោយសហការជាមួយនឹងដៃគូសន្ទនានិងដៃគូខាងក្រៅរបស់ខ្លួនជាងនេះទៅទៀតការវិភាគសារលើកិច្ចការលេចឡើងរបស់អាស៊ានបូកនិងអាស៊ីជាពលកណ្ដាលក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិនឹងមិនមានភាពពេញលេញឡើយបើសិនបើមិនមានការលើកឡើងពីប្រទេសធំៗដូចជាឥណ្ឌាជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេជាពិសេសប្រទេសចិនមានវត្តមានដ៏សំខាន់ក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ថ្មីនេះប្រទេសចិនបានផ្លាស់ប្ដូរពីសេដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍទៅជាកម្លាំងមួយដ៏សំខាន់នៅលើពិភពលោកដោយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់និងពិភពលោកខ្ញុំគិតថាចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ប្រទេសជាច្រើនជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំរបស់ខ្លួនយោធាដ៏ទំនើបនិងការទូតសកម្មប្រទេសចិនបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកិច្ចការតំបន់និងពិភពលោកនៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនៃការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងការវិវត្តនៃសក្តានុពលអំណាចវាជាការចាំបាច់ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់តម្លៃនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះការសន្ទនានិងការពិគ្រោះយោបល់ដោយសន្តិវិធីនិងការជំរុញសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពក្នុងតំបន់អាយដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីភៀវកិត្តិយសជាមួយនឹងការលេចឡើងនៃមជ្ឈមណ្ឌលនៃអំណាចនិងឥទ្ធិពលសកលលោកបែបវិមជ្ឈការប្រទេសធនមធ្យមនិងប្រទេសតូចៗក៏អាចរួមចំណែកដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពពិភពលោកផងដែរការប្រណាំងប្រជែងនយោបាយរវាងមហាអំណាចដែលកើតជាប្រពៃណីនោះត្រូវបានបំពេញបន្ថែមដោយអភិបាលកិច្ចសកលក្នុងន័យនេះកម្ពុជាពិតជាមានមោទនភាពដែលបានចូលជាសមាជិកអាស៊ានតាំងពីឆ្នាំ1999ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើននិងមានអត្ថន័យដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងតំបន់សម្ដៅលើកកម្ពស់សន្តិសុខនិងសន្តិភាពប្រជាជាតិរបស់យើងជាអ្នកចូលរួមដ៏សំខាន់ក្នុងការស្ថាបនានិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អាស៊ាននៅគ្រប់វិស័យអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺថាក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2002អាស៊ានបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការប្រតិបត្តិនៃភាគីនានានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាស៊ាននិងចិនដើម្បីឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ប្រកបដោយការឯកភាពរួមគ្នាមកលើក្រមប្រតិបត្តិទោះបីជាកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសធំក៏ដោយយើងនៅតែបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលការណ៍ពហុភាគីនិយមនិងការគោរពសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិដោយផ្អែកលើច្បាប់ប្រជាជាតិរបស់យើងបដិញ្ញាជំរុញការជឿជាក់ទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក
នឹងការយោគយល់គ្នាហើយជំរុញការដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាតាមរយៈការពិភាក្សានិងការពិគ្រោះយោបល់សៀវភៅសការពារជាតិចុងក្រោយបំផុតនៅឆ្នាំ2022របស់កម្ពុជាគូសបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តមិនងាករេរបស់កម្ពុជាក្នុងការពង្រីកការចូលរួមក្នុងវិស័យការពារជាតិជាលក្ខណៈអន្តរជាតិតាមរយៈក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីពហុភាគីក្នុងតំបន់ដោយមើលឃើញពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់យើងជាមួយនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃសង្គ្រាមកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រជាជាតិដទៃទៀតដែលជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការដោះស្រាយចំនួនផ្ទៃក្នុងដែលអូសបន្លាយយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនិងជំរុញសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដល់ប្រជាជនរបស់យើងក្នុងរយៈពេល31ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយសារកម្ពុជាទទួលបានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជានឹងចងចាំជានិច្ចនិងដឹងគុណចំពោះកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបញ្ជូនកងទ័ពមុខខៀវមកស្វែងរកសន្តិភាពនៅជូនកម្ពុជានេះជាហេតុផលដែលកម្ពុជាបញ្ជូនកងទ័ពមុខខៀវរបស់ខ្លួនដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងកសាងសន្តិភាពនៅប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកក្នុងអំឡុងពេល17ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឆ្នាំ2006ដល់2023នៃការចូលរួមរបស់យើងក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពប្រទេសកម្ពុជាបានរួមចំណែកដល់កងទ័ពរបស់យើងរាប់ពាន់នាក់ក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនេះនៅប្រទេសដែលកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិក្នុងចំណោមកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់យើង 15% ជាស្ត្រីបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេកំពុងតែធ្វើជាគំរូលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីនិងយុវជនក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិនិងការចូលរួមរបស់គេក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថែរក្សាសន្តិភាពកម្ពុជានៅតែជាកិច្ចការជាច្រើននិងមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើដើម្បីឈានទៅដល់គោលដៅរបស់ខ្លួនរបស់យើងក្នុងការក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសដែលមានចំនួនខ្ពស់និងរីកចម្រើននៅឆ្នាំ2050រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី7ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ញាចាត់វិធាននៃការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញកោណសម្រាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំខាងមុខគោលដៅចម្បងសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រនេះរួមមានការការពារសន្ទុះនៃសន្តិភាពនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍម្យ៉ាងវិញទៀតការគិតគូរនេះទាមទារឲ្យមានប្រព័ន្ធអន្តរជាតិមួយដែលទទួលស្គាល់តម្រូវការនិងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រទេសតូចៗនិងប្រទេសធុនមធ្យមសម្រាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិដែលផ្អែកលើតាមសន្តិសុខសកលនិងគំនិតព្រួយដើមអរិយធម៌សកលរបស់ចិនហើយយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការចូលរួមក្នុងគំនិតព្រួយដើមអភិវឌ្ឍសកលដែលទាំងអស់នេះមានគោលបំណងនាំពិភពលោករួមគ្នាដើម្បីសន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពអាដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីញៀវកិត្តិយសសម្រាប់ធ្នាប់ពិភពលោកថ្មីតម្រូវឲ្យមានការគិតគូរឡើងវិញនៅអភិក្រមរបស់យើងក្នុងវិស័យសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍នៃការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកការជឿទុកចិត្តគ្នាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនិងសមភាពនៅតែជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការស្វែងរកការអភិវឌ្ឍរួមវិបុលភាពនិងសន្តិភាពយូរអង្វែងរបស់យើងវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងអស់នៅក្នុងការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រោមក្របខ័ណ្ឌពហុភាគីតាមទស្សនៈរបស់កម្ពុជាពហុភាគីនិយមទូនីតិសំខាន់ជាមានទូទីសំខាន់ក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍរួមការបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីសារៈសំខាន់នៃប្រព័ន្ធអន្តរជាតិដែលផ្អែកលើច្បាប់ហើយដោយយកអង្គការសហជីវជាតិជាស្នូលគឺជាកត្តាសំខាន់មួយទៀតដោយសារការនេះជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាងការប្រជុំមុខដាក់គ្នាហើយដូច្នេះយើងគួររក្សានិងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងជៀសវាងការកាត់នីឬគិតគូរខុសជាយុទ្ធសាស្ត្រហើយងាកមកជំរុញយកសកម្មយ៉ាងសកម្មនៅការកសាងទំនុកចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតយើងមានការចាំបាច់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនចំពោះពហុភាគីនិយម
និងច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសនៅចំពោះមុខសភាពការនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិដែលកំពុងវិវត្តទៅមុខពិភពលោកយើងគួរតែសាងសង់ស្ពានបង្កើតទំនាក់ទំនងនិងមិត្តភាពជាជាងកសាងសង់ជញ្ជាំងដើម្បីបែងចែកខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅបទអន្តរាគមន៍របស់ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់សូមអរគុណ感谢及嘻哈上将的精彩发言。下面有请白俄罗斯国防部长赫列宁·维克托中将发言，有请。Уважаемые дамы и господа, позвольте поприветствовать вас на 11-м Пекинском Синьшанском форуме. В эти дни на гостеприимной китайской земле представители большого числа государств и международных организаций собрались, чтобы обсудить инициативы, которые следует реализовать для закладки фундамента общего мирного будущего. От имени Республики Беларусь хочу выразить благодарность китайской стороне за предоставленную возможность принять участие в этом важном диалоге. Нельзя обойти стороной внимание, которое уделяется руководством Китая позиции людей в погонах по вопросам международной повестки дня. Несмотря на то, что вооруженные силы призваны защищать независимость, территориальную целостность и суверенитет своих стран с оружием в руках, мы, как никто другой, представляем истинные результаты применения современных вооружений и стремимся сделать все возможное, чтобы этого не допустить. Особенно это важно сейчас, когда в мире продолжается множество конфликтов, в которые извне подливается масло и существует высокая опасность втягивания в них все большего числа участников. В таких условиях любое региональное вооруженное противостояние рискует приобрести глобальный масштаб со всеми вытекающими разрушительными последствиями для земного шара. В нашей стране идеи мира, безопасности, защищенности от внешних угроз и созидания стали и внутриполитической опорой и основой внешней политики. У белорусского народа только за прошлое столетие, познавшего ужасы двух мировых войн, выработалось стойкое неприятие вооруженного конфликта как инструмента мировой политики. К сожалению, изменение восприятия феномена войны в разных странах не означает повышение уровня безопасности на планете, а общая обстановка характеризуется следующим. Во-первых, остаются и продолжают активно действовать на международной арене политические силы, не до конца осознающие, как в одно мгновение период относительно мирного существования государств может закончиться. Во-вторых, за ширмой пацифизма некоторыми обществам навязывается представление о происходящих в мире конфликтах как о некой норме. Корпорации, производящие вооружения, обрели такое влияние, что стали способны толкать целые страны и военно-политические блоки в пучину войны с целью получения сверхприбыли. В-третьих, правительство государств, членов НАТО, с особой гордостью докладывает своим народам о росте расходов на военные цели. Сакральная цифра 2% от ВВП уже объявлена достигнутой, но это не предел. Отдельные из них стремятся еще выше поднять планку военных ассигнований, которые направляются отнюдь не на мирные цели. Ярким примером является повышение отчислений на закупку современных наступательных вооружений и развитие их деструктивного потенциала на укрепление восточного фланга НАТО под немыслимым предлогом планируемой агрессии со стороны России и Белоруссии. Мы уже проживали подобную ситуацию во времена Холодной войны. Тогда, после всеобъемлющей гонки вооружений, все осознали, что не существует иной основы для обеспечения безопасности и стабильности, кроме мирного существования государств и народа. Результат этого осознания заронил зерно многополярности
которая обусловила нынешний спад мирового влияния Запада и привела к системному кризису старого мира. На наших глазах он уходит в прошлое и сменяется многообразием. Само время требует сегодня от нас начала работы по изменению правил игры и выстраиванию новой мировой системы. Ведь нельзя полагаться на то, что будущий справедливый и безопасный миропорядок создастся сам собой, без приложения усилий. Для этого мы должны выполнить ряд условий. В первую очередь, в это переходное время нам необходимо именно вместе закладывать основы перспективного мироустройства. Оно будет опираться как уже на существующие международные организации ШОС, ЕАЭС, БРИКС, так и на вновь формируемые. Надежным базисом для этого является то, что их участники выступали и продолжают выступать за многополярность без силового насаждения чужих идеалов. Второе. Критически важно провести анализ слабых мест существовавшей архитектуры международной безопасности, которая, к сожалению, не справилась с проблемами современности. Это необходимо, чтобы не допустить роковых ошибок при создании нового мира и избежать разногласий и противоречий. Из всего сказанного вытекает третье и самое главное. Республика Беларусь выступает с инициативой по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. Это именно то, что может объединить усилия всех государств континента в деле построения иного миропорядка. Принципиально новая система международных отношений будет характеризоваться следующим. Опора на международное право, взаимное доверие и равенство, учет национальных, религиозных и культурных особенностей народов, неприятие вмешательства во внутренние дела государств для изменения выбранного пути развития, признание и уважение разнообразия механизмов практического сотрудничества. Не исключено и то, что в результате совместной работы мы придем к созданию новой ОБСЕ, однако в которой Е будет означать уже не Европу, а Евразию. Но обращаю внимание, что и государства Европы, как неотъемлемая часть евразийского континента, должны участвовать в этих процессах. В конечном итоге все решения по вопросам обеспечения мира и безопасности, строительства общего будущего смогут приниматься действительным и глобальным большинством, а не закрытым клубом западных стран. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь в своем выступлении в июне этого года отметил следующее. Перед историческим выбором – мир или война, процветание или рецессия, единство или конфронтация. Нам как никогда необходимо проявить дух 5 принципов мирного существования и приложить неустанные усилия для реализации благородной цели построения сообщества и единой судьбы человечества. Сформулированные 70 лет назад принципы мирного существования, как и другие документы и декларации, принятые после Второй мировой войны, предполагают, что мир – это основа развития. В свою очередь, развитие невозможно без конкуренции, но конкуренции, основанной исключительно на праве выбора лучшего. Девиз «Время выбрало нас», провозглашенный президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и Всебелорусским народным собранием, оптимально подходит на роль сигнала к началу нашей совместной работы в сфере международной безопасности. Белорусское государство готово активно участвовать в формировании справедливого и устойчивого мира будущего уже сегодня. Призываем все заинтересованные государства присоединиться к этому историческому процессу. В случае предложения любых других созидательных инициатив мы также готовы их поддерживать и включиться в интенсивную деятельность по их претворению в жизнь. Завершая свое выступление, хочу в очередной раз предложить нашим друзьям и партнерам, независимо от континентов, на которых находятся их страны, сотрудничество, направленное в конечном итоге на единственную цель – сделать мир благополучным, безопасным и нерушимым. Благодарю за внимание.感谢贺烈宁、维克托中将的精彩发言。
下面有请坦桑尼亚国防和国民服务部长斯德格门纳劳伦斯塔克斯发言，有请。Honorable Ministers, colleagues, distinguished delegates, a very good morning. First and foremost, I would like to express my sincere gratitude to the government of the People's Republic of China for the warm invitation to this esteemed forum. Your commitment to fostering dialogue and cooperation on critical global issues is commendable and essential in these transformative times. The organization of this forum is a testament to China's dedication to promoting peace and stability for a shared future. We commend your efforts, not only for organizing this forum, but also through a number of initiatives which are geared towards promoting peace and security, some of which were highlighted this morning by the previous speakers, and I wouldn't wish to repeat them. The relationship between Tanzania and China has flourished since the days of our independence, that is in the early 60s, rooted in mutual respect, cooperation, and shared aspiration for development. This special and enduring friendship serves as a model for how nations can collaborate across borders for common goals. Today we find ourselves in an era characterized by multipolarity, an evolving international order where power and influence are distributed among multiple global players. This shift represents a significant transformation from unipolar, offering a unique opportunity for nations to assert their voices and their interests on the global stage. From an African perspective, and in that case for the United Republic of Tanzania, we understand that multipolarity is not merely an academic concept, it is a reality that shapes our political, economic, and social landscapes. It embodies our aspiration for a world where diverse nations can engage as equals, where the voices of smaller countries are amplified, and where cooperation replaces competition as a primary driver for international relations. We must therefore interrogate the frameworks which will enhance multipolarity. In this context, the United Republic of Tanzania, as part of the African Union, advocates for a multipolar world rooted on the principles of solidarity, cooperation, and mutual respect. We believe that dialogue, peaceful means of solving conflict, and the equitable distribution of powers enhances global stability and fosters an environment where peace can thrive. Regardless of our size, the United Republic of Tanzania has contributed and continue to participate in various peacekeeping missions, but also on a number of peace and security promotion engagement, and will continue doing that. The challenges we face today, be it transnational crimes, terrorism, climate change, or economic disparities, underscore the need for collaborative action. These issues transcend borders and require a collaborative response from all nations. Tanzania stands ready to work alongside our esteemed partners in China, but also other nations to address these challenges effectively. Together, we can harness the potential of multipolarity to build a resilient and peaceful societies. As we seek to promote peace and stability, let us embrace inclusivity and our shared diversity as source of strength. Each nation, regardless of her size, brings unique experiences and perspectives that can enrich our collective understanding. By fostering an environment of mutual respect and cooperation, we can navigate
the complexities of the evolving international order and pave the way for a more harmonious world. As we move forward, let us reaffirm our commitment to promoting peace and stability within our own regions, but also globally, and to strengthening the ties that bind us together as we embrace the promise of a multipolar world. Together we can create a world where every nation, regardless of the size but also the influence, has a voice and role in shaping our shared future. Tanzania wishes the People's Republic of China a success forum, and also in her endeavor to promote peace for shared future. My President, the President of the United Republic of Tanzania, Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, fully support the theme of this forum, promoting peace for a shared future. I thank you. 感谢斯德哥明纳劳伦斯·塔克斯部长的精彩发言。长级代表贝蒂·阿索莫发言，有请。Distinguished chairperson, permit me to deliver my speech in French. Excellences, Monsieur le ministre de la Défense nationale de la République populaire de Chine, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, distingués et éminents spécialistes, militaires, civils et universitaires, Mesdames, Messieurs, au nom de la délégation camerounaise, j'ai l'honneur de conduire à cette importante rencontre internationale. Je remercie profondément le gouvernement de la République populaire de Chine et plus particulièrement le ministère de la Défense nationale pour leur aimable invitation à prendre part à cette 11e édition du Beijing Jiangshan Forum, importante rencontre internationale consacrée à la réflexion et à la recherche de solutions aux questions de paix et de sécurité dans le monde, dans un contexte mutant et mouvementé de guerre toujours latente. Merci pour l'aimable accueil qui nous a été réservé, ainsi que pour les très bonnes dispositions prises pour rendre notre séjour à la fois utile, agréable et fructueux dans cette belle et grande ville de Beijing. Je salue chaleureusement toutes les autres délégations des pays et institutions amis qui prennent part à ces travaux. Mesdames, Messieurs, je me sens particulièrement honoré de prendre la parole ce jour au nom de mon pays, le Cameroun, dans le cadre du thème global de ce forum qui est « Promouvoir la paix pour un avenir commun », thème visant à réfléchir à travers des regards croisés sur la place du Sud global dans les dynamiques de paix et de développement dans ce monde toujours plus globalisé qui est le nôtre. Cette importante thématique vient nous rappeler notre responsabilité commune face à l'inexorable dynamique de globalisation des relations internationales et l'impossibilité subséquente pour un État ou groupe d'États de vivre en circuit fermé, mais aussi l'impératif de construire un système global porteur de légitimes aspirations de toutes les nations, grandes comme petites, un système que nous voulons plus équitable pour tous. Certes, le monde n'a jamais été un espace de paix complète, d'équilibre parfait,
de justice et d'égalité réelle entre les nations. Mais il faut relever que les temps que nous vivons actuellement sont particulièrement troubles et préoccupants quant à l'avenir du système international actuel. Nous vivons en effet dans un monde où les inégalités entre les États ne cessent de croître en dépit des liens commerciaux. Dans cet environnement globalement inégalitaire, le multilatéralisme donne parfois l'impression de vaciller au regard de sa capacité à répondre efficacement aux besoins des États et des peuples, et surtout à contenir, canaliser et discipliner les tentations ou ambitions hégémoniques affichées de certains États ou blocs d'États. L'on assiste à l'exacerbation délibérée de la compétition et voire des rivalités entre États et blocs d'États, à l'entretien délibéré par certains d'un climat de tension et de guerre, hélas préjudiciable au développement des jeunes et fragiles États que sont la plupart de nos pays en Afrique. Excellences, distingués participants, Mesdames, Messieurs, dans ce contexte international particulièrement sensible et éruptif, le Sud global, ce vaste ensemble composite, constitué de pays ayant pour la plupart enduré par le passé des rapports de domination, se positionne comme une autre voie, une force de proposition d'un nouvel ordre des relations internationales plus égalitaire et équitable, moins violent et moins destructeur de l'environnement. Le Sud global, plus structuré et plus percutant, pourrait constituer une force qui compte davantage sur la scène internationale, au-delà d'une simple figure de géographie politique et stratégique sur la map monde. Le Sud global pour le Cameroun ne saurait toutefois devenir un nouveau bloc qui vient alimenter ou animer la compétition internationale ruineuse des efforts des plus faibles. Il doit être une force porteuse d'une nouvelle approche et même d'une nouvelle éthique des relations internationales. Il doit ainsi se sentir préoccupé par les conflits armés dont la persistance altère la paix et siphonne les ressources dont disposent certains États pour sortir leur peuple de la pauvreté. En Afrique, des foyers de guerre et de déstabilisation connus de tous et entretenus par certaines forces exogènes privent, hélas, certains de nos peuples déjà pauvres des ressources qui devraient contribuer à leur bien-être, mais qui sont dilapidées à enrichir les marchands d'armes et les réseaux criminels. Le Sud global doit, à nos yeux, en outre, contribuer à la résolution des injustices historiques qui demeurent des sources de conflits, engendrant parfois de cruelles atrocités qui n'émeuvent même parfois plus certaines des consciences, anesthésiées à force d'être quotidiennement bombardées des images d'horreur et d'actes effroyables que rien ne semble pouvoir arrêter dans certains points de l'Afrique. Il devrait, ce Sud global, œuvrer à l'avènement d'un système économique et commercial international plus équitable, ainsi que d'un système financier moins prédateur pour des économies faibles. Il doit contribuer à sauver le multilatéralisme, un multilatéralisme équitable pour tous, d'où la nécessité d'une réforme de la gouvernance des institutions internationales. À cet égard, permettez-moi, Mesdames, Messieurs, de me référer aux sages propos de mon président, Son Excellence M. Paul Biya. Je cite: « Reconnaître le Sud, les modes de régulation en vigueur déséquilibrés au profit des acteurs les plus puissants
ne confère pas à la gouvernance mondiale une réelle légitimité. Le monde actuel semble perdre sa vocation à protéger les plus vulnérables, à promouvoir une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive et à fonder entre les nations une véritable communauté de destin. Fin de citation. Le Sud global doit aussi œuvrer à la sécurité pour tous. Sécurité militaire, sécurité alimentaire en s'opposant aux logiques de chantage alimentaire et en veillant à la sécurité des circuits et chaînes d'approvisionnement, sécurité énergétique en contribuant à la satisfaction des besoins énergétiques des plus faibles, entre autres. Il doit œuvrer à la considération de tous les peuples par un traitement juste des crises internationales, dans le respect égal et non manipulateur des règles et principes du droit international. Il doit œuvrer à la protection de l'environnement, gage de survie de la planète et même de l'espèce humaine. Monsieur le Président de séance, distingués participants, Mesdames, Messieurs, pour prétendre porter une nouvelle éthique des relations internationales, nécessaire pour une paix durable et le développement de tous, les membres du Sud global devraient déjà eux-mêmes se montrer exemplaires dans leurs relations mutuelles et ne pas reproduire ce qui est reproché au Grand Nord. Nous en appelons à une solidarité franche et mutuellement bénéfique pour le bien compris de nos peuples, suivant d'ailleurs la coopération sino-africaine qui promeut une coopération gagnant-gagnant. Le Cameroun, pour sa part, sous la conduite de son gouvernement, Son Excellence M. Paul Biya, notre président, en maintenant intacte sa foi dans les vertus du multilatéralisme global, tel que prescrit par les Nations Unies, pense que la dynamique de solidarité Sud-Sud constitue un facteur majeur et une chance pour le développement global du monde et la construction durable de la paix. Monsieur le ministre de la Défense nationale de la République populaire de Chine, distingués et éminents participants, nous voulons une fois de plus vous exprimer notre très positive appréciation de l'initiative de cette 11e édition du Beijing Jiangshan Forum. Nous formulons le vœu que le fruit de nos délibérations soit traduit en actes et faits pour un dialogue véritablement gagnant-gagnant et pour un Sud global plus resserré et plus solidaire. Nous saluons le gouvernement de la République populaire de Chine et plus particulièrement Monsieur le ministre de la Défense nationale pour leur invitation à prendre part à ces travaux. Nous croyons qu'avec la volonté et un engagement collectif et sincère pour la paix et la sécurité, nous pourrons ensemble venir à bout du terrorisme et toutes les formes de violence dans nos pays et particulièrement en Afrique et apporter ainsi la paix et la sécurité à nos populations qui en ont si grandement besoin pour un avenir commun, plus radieux et plus sûr. Je vous remercie, Mesdames, Messieurs, de votre aimable et bienveillante attention.感谢贝蒂阿索莫代表的精彩发言。下面有请伊朗武装力量军队总协调官哈比普拉萨亚里海军准将发言，有请。بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان و خانم ها،
عالی جنابان، از اینکه از این فرصت برخوردارم که در محضرتان در اجلاس شیانگشان پکن از ایده متعالی برابری، آزادی، فراگیری و یادگیری متعالی متقابل دفاع می کند عرایضم را ارائه کنم بسیار خوشوقتم. مشتاق هستم در این جمع خبرگی که نخبگان، متفکران و دانشمندان بزرگ در آن حضور دارند موضوعاتی را مطرح نموده و نظر همکاران خود را به آنها جلب نمایم. در حال حاضر دنیایی که در آن به سر میبریم سرشار از تنش‌ها، جنگ‌ها و تقابل‌هایی است که نسل بشر را با خطراتی مواجه نموده است. اگرچه در طول تاریخ نمونه‌های متعددی از این چالش‌ها وجود داشته است، لیکن در حال حاضر از وخامت بالایی برخوردار بوده و می‌طلبد جمع خبرگی و نخبگان چون اجلاس شیانگشان پکن راهبردها و راهکارهای اساسی و البته عملی را برای مقابله با آنان ارائه نموده و تلاش خود را در بهبود اوضاع بشریت در جهان متمرکز کنند. همکاران گرامی، حضار محترم، در حال حاضر دردها و مشقت‌های جامعه جهانی موضوعی است که هیچ انسان دردمندی نمیتواند چشم‌های خود را بر روی آن ببندد و یا با بی‌تفاوتی از کنار آن بگذرد. این جانب در این فرصت کوتاه تلاش دارم به ریشه و علت برخی از این معضلات اشاره و برای حل آنها پیشنهادهایی ارائه نمایم. یک جانب گرایی و تمامیت خواهی از جانب برخی قدرت‌های بزرگ و البته رو به اضمحلال باعث گردیده است امکانات و ملزومات عمدتاً محدود بشر نه متوجه صلح و ثبات جهانی که صرف جنگ‌های بیفایده و کشتار در سطح جهانی شده و بشریت را در تنگنایی حیرت افزا گرفتار نماید. تاریخ سرشار از عبرت‌هایی است که متأسفانه دیده نشده و سبب ساز اصلاح امور توسط ابرقدرت‌هایی مواجه شده با افول نگردیده است. تاریخ به ما آموخته که هرگاه ابرقدرت‌ها پا را از صلح و خوشبختی بشریت تحت حاکمیت خود فراتر نهاده‌اند با افول و فروپاشی نهایی مواجه شده و بزرگترین امپراتوری‌ها نیز به خاطرها سپرده شده است. در زمان حاضر یک جانب گرایان و تمامیت خواهان بر اساس تمایلات ذاتی قدرت‌های رو به افول اراده‌ای برای تغییر خاص و میل استکباری خود ندارند و با ایجاد جنگ‌های نیابتی در جهان در صدد ارضاء خوی وحشیگری و زورگویی خود می‌باشند و برای کسب منافع استعماری خویش تلاش‌های بی‌ثمری را دنبال می‌کنند. تحریک خطوط قرمز امنیتی کشورهای دیگر با ارائه وعده‌های پوچ به برخی حاکمان زودباور، تحریک و تهییج خطوط قرمز سرزمینی برخی از کشورها با تسلیح سرزمین‌هایی که عملاً ظرفیت برای مواجهه با سایر کشورها را دارا نیستند و یا حمایت از رژیم‌های نژادپرستی که تاریخی سرشار از جنایات علیه بشریت دارند، از جمله اقداماتی است که باعث می‌گردد دنیای امروز مملو از کشتار بیگناهان و صرف منابع نه برای بقای زندگی بشریت بلکه برای نابودی بشریت گردد. ایجاد گروه‌های تروریستی که فجایع بسیاری را در مناطق مختلف مرتکب می‌شوند، حمایت از حکومت‌های اقتدارگرا و دیکتاتور و حمایت از کودتاهای سخت و نرم و رنگی در جهان، علاوه بر اینکه نمایانگر تغییر طیف راهبردهای یک جانب گرایان رو به افول است، باعث گسترش فلاکت
در نقاط مختلف جهان شده و جهان را تبدیل به محیطی نه برای زندگی که برای کشتار و جنایات نموده است. بحران غزه و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی اقدامات خلاف مبانی حقوق بین الملل توسط این رژیم است که با حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه و نیز ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران ادامه یافته و حمایت‌های اطلاعاتی نظامی بی حد و حصر آمریکا از رژیم صهیونیستی و لشکرکشی به منطقه و تهدیدات مستمر این رژیم علیه جمهوری اسلامی ایران نشان از وضعیت وخیم آنارشی در نظام بین الملل است که البته با هبوط آمریکا و زوال رژیم صهیونیستی همراه خواهد شد. حضار محترم، همکاران گرامی، دنیای حال حاضر ما نه دنیایی پر امید و نشاط که دنیایی پر از کشتار انسان‌های بیگناهی است که به جرم تلاش برای آزادی، برابری و تعیین سرنوشت خود تلاش می‌کنند. خودمحوری و یکجانبه گرایی جهان را به سمت نکبت روزافزون سوق داده و وظیفه خبرگان و نخبگانی چون جمع حاضر و سایر نهادهای مشروع بین المللی همچون پیمان همکاری شانگهای و بریکس تلاش در جهت مقابله با منشأ شر جهانی است. حضار گرامی، خانم‌ها و آقایان، اگرچه جمهوری اسلامی ایران با سیاست خارجی مبتنی بر حکمت، عزت و مصلحت در پیش گرفته و صبر راهبردی را تاکنون در نظر دارد و تاکنون وارد بازی مختوم به باخت آنها نشده است، لیکن قطعاً از حق خود در دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی نخواهد گذشت. رفع تهدید امنیتی جمهوری اسلامی ایران مهمترین اصل برای ایجاد ثبات و همکاری در منطقه به شمار می آید. بر این مبنا نظریه امنیت برای همه در راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران رکن اصلی محسوب می شود، به طوری که گونه ایجاد ناامنی به معنای ناامنی برای قدرت‌های استکباری خواهد بود و واکنشی به تهدیدات مستمر نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علمداد می‌گردد. امروزه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در زمین، هوا، دریا، زیر سطح و فضا در حال تلاش برای ارتقاء کمی و کیفی امنیت جهت ترویج و توسعه امنیت برای همه خیرخواهان جهان است. حضار محترم، اساساً ساختار آنارشیک نظام بین الملل، مداخلات قدرت‌های خارجی و گسل‌های امنیتی خاورمیانه یا غرب آسیا به عنوان سه عامل باعث می‌شود تا جمهوری اسلامی ایران در صدد کسب توانمندی دفاعی به میزان مقتضی در راستای افزایش امنیت خود برآید. امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بزرگترین و مقتدرترین سازمان ضد تروریستی جهان محسوب می‌شود. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه با هر گونه خودسری، بی‌انضباطی و عدم پایبندی به مبانی و اصول بین الملل به جد برخورد خواهد کرد و تأمین برخورد را رهبران به اصطلاح هژمونی جهانی بارها چشیدند. همکاران گرامی، دنیای ما بیش از اسلحه و همدلی نیاز دارد. بیش از بمب به بهداشت نیاز دارد و فراتر از جنگ باید به صلح بیندیشد. و این دقیقاً برخلاف اهداف همان زورگویان جهان است. آنان که بقای خود را در گستراندن جنگ در نقاط مختلف جهان تعریف کرده‌اند، به نظر می‌رسد
کورکورانه منافع کمپانی‌های اسلحه سازی و مجتمع‌های نظامی صنعتی را دنبال می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران دعوت می‌کند تا همگان زیر پرچم صلح، برابری و آزادی و ایجاد فرصت‌های فراگیر برای یادگیری در قالب امنیت با هم و به هم پیوسته متحد و متفق شوند و با ایستادن در مقابل ابرقدرت‌های خونریز آنان را در رسیدن به اهدافشان ناکام و بشریت را منطبق با ابتکارهای مطرح شده توسط صلح‌خواهان جهانی مانند رئیس جمهور چین شامل ابتکار امنیت جهانی، ابتکار توسعه جهانی و ابتکار تمدن جهانی به سرمنزل سعادت نائل کنند. ما به دنبال توسعه اتحادهایی بر اساس پیشرفت و سعادت بشری بوده و مشتاقیم در طرح‌های کشورهای دوست و برادر خود در مسیر کمربندهای توسعه‌ای مانند یک کمربند و یک جاده همراه و شریک امن و قابل اتکا باشیم، زیرا راه‌های توسعه را به صلاح آبادانی و پیشرفت همگان در جهان می‌دانیم و آن را فراتر از امیال استعماری اشغالگران قلمداد می‌کنیم. جمهوری اسلامی ایران از سیاست همسایگی بهره می‌برد و نسبت به بازآفرینی مفاهیم سیاست همسایگی اقدام نموده و اساساً با پیچیدگی روابط بین‌الملل و نظم‌های منطقه‌ای توجه به دیپلماسی فعال و سیاست همسایگی به منظور قدرت‌سازی و تأمین منافع ملی و فراملی از جمله ضروریات راهبردی کشورها میباشد. این جانب به عنوان نماینده کشورم خود را حامی و پشتیبان اجراس متعالی و همسان با اهداف عالی کشور خود می‌دارم و البته این اهداف به هیچ عنوان منافی درک واقعیت‌های تلخ در جهان نیست و تحولات دردناک آن نیست. ما در عین حقیقت جویی واقعیت جهان را به خوبی درک کرده و در عین صلح‌خواهی و تلاش جهت سعادت و آرامش بشریت از این واقعیت آگاهیم که برای مواجهه با جنایتکاران بین‌المللی نیاز به اقدامی سخت و متنبه کننده است. این اجلاس می‌تواند منشأ اقدامات فرهبخش برای صلح و سعادت بشر و نیز مقابله با قدرت‌هایی که هنوز در خیال خام خود تفنگ را پیش برنده اهداف استعماری خود می‌دانند. همکاران گرامی، حضار محترم، اعتقاد داریم جهان در حال گذر از یک پیچ تاریخی بوده و کتاب تاریخ در حال ورق خوردن است و در این شرایط خواهان تغییر راه بشریت از مسیر یک جانبه گرایی به سمت نه حتی چند جانبه گرایی که همه جانبه گرایی جهانی است. ملت‌های جهان بر اساس ظرفیت‌ها و استعدادها و توانمندی‌های ملی خود در نظمی نوین و امنیتی به هم پیوسته دنیا همگان به سعادت بشریت بیاندیشند. در این مسیر همگرایی، همافزایی، تلاش فراگیر و به دور از منفعت طلبی یک جانبه گرا میتواند در طرح‌های نظیر طرح یک کمربند یک راه و سایر طرح‌های مشابه تجلی یابد که این امر اراده و تلاش همگان را طلب می‌نماید. صلح و امنیت در کریدورهای ارتباطی، پایان جنگ‌های خونین، مجازات قاتلان بشریت، از بین بردن حربه تحریم‌های یک جانبه و تعاملات علمی، صنعتی و فناوری در زنجیره تولید جهانی آرزویی است که به نظر می‌رسد
در صورت وجود اراده مستحکم و همگانی در دسترس است که با رعای آن در افول تمامیت خواهان در افق بشریت کاملا هویداست و شعار اجراست، یعنی ترویج صلح برای آینده مشترک، راهگشای مسیر رشد و شکوفایی بشریت تحت امنیت و به هم پیوسته و به کارگیری ابتکارهای امنیت جهانی، توسعه جهانی و تمدن جهانی می باشد. از بذل توجه همه شما صمیمانه سپاسگزارم.感谢哈比普拉萨亚里海军准将阁下的精彩发言。下面请德国国防部政策部部长雅斯伯维克发言，有请。Mr. Chairman, distinguished delegates, first of all, thank you very much for the invitation to this year's CHANG Forum, and thank you for the opportunity to address this audience. And I want to congratulate the organizers, the Chinese Association for Military Service and the Chinese Institute for International Strategic Studies for choosing the topic of this second plenary session, multipolarity in an evolving world. I think it's a very good choice, this topic, because it makes us think about the world that we are living in and the world that we all have a responsibility to shape in a way that it fulfills the expectations of our nations, of our peoples around this globe. To start with, I want to make clear that Germany fully subscribes to the notion of multipolarity. Last year, the federal government decided and endorsed our first national security strategy, and it clearly says, or in the preface of the Chancellor, that the 21st century will be multipolar. And later in this strategy, it says that we are living in an era of growing multipolarity. Now, multipolarity, first of all, is a description. It describes that there are several centers of gravity around the world. It does not yet say how it fulfills the expectations the people have regarding a functioning world order that delivers on peace, freedom, and prosperity. There are many questions linked to multipolarity. I leave aside and I leave it to the academics to discuss the question how many poles this multipolar world has, whether it's 5, 15 or 50 poles. For me it's important to say that it's not only countries that can constitute a pole, but also regional organizations. In our case, we consider the European Union as a pole, and when it comes to defense, we consider NATO, a defensive alliance, as a pole. But the question I already raised, whether multipolarity delivers on the basic needs of the people around this planet,
still has to be discussed, and it depends on at least two questions. The first question is, how do the Poles manage their relationship among themselves? So, are they competing with each other? Does one Pole want to supersede the other? Will they enter into an arms race, spending billions of dollars, yuan, or whatever currency into the armed forces? Whereas it would be much more favorable to the prosperity of the people to invest this money into education, social welfare, and a sustainable development which does not harm to the basis on which our lives are funded. So that is very important, how the Poles interact. The Poles, I would say, have a very specific responsibility when it comes to deliver on peace, freedom, and prosperity, but also more precisely on the question of global warming, whether we will resist the further global warming, which is a danger to our to the livelihood on this planet, or whether they will deliver on the non-proliferation of nuclear weapons, which is a threat to the entire planet, or whether they deliver on the fight of international terrorism, which is a threat to many countries and many people around this planet. So this is an important question. The other question is what attitude the Poles entertain towards the countries that lie between these poles, whether they respect their sovereignty, their territorial integrity, or whether they claim zones of influence around them, compromising on the sovereignty and territorial integrity of their neighbors. This is not a purely academic question. It is a question that we have urgently to deal with in these days, because as we see, one pole in our today's world has invaded its neighbor, has waged a full-fledged invasion against its smaller neighbor, has redrafted the borders to its own benefit, and the international community has given a clear response. 141 countries around this world have voted in the United Nations General Assembly, already repeatedly have voted on a resolution asking that pole to withdraw immediately, completely, and unconditionally its armed forces from the territory of its neighbor within the international agreed and recognized borders. And the International Court of Justice has conveyed the same demand. But this pole has decided otherwise. It has not followed this clear demand of the international community. If we let that go, if we tolerate such behavior, that the Poles can invade into their neighboring countries, and that might makes right, we will enter into an endless series of wars around the world, because other poles will perhaps see themselves encouraged to do the same, and this will cause an endless series of suffering. And let me underline that all those countries who support the invader, be it through providing its territory, be it through
delivery of arms or supporting by other means the war industry of this country, of this pole, they bear a co-responsibility for this degradation of international relations, for the human suffering, and for the atrocities which are committed with hundreds of thousands of people that have already died in this war, soldiers and civilians. So what I want to say is multipolarity is a fact, so we have centers of gravity, but this multipolarity needs a framework. It has to be embedded into a framework. And that framework consists of, first of all, international conventions, binding conventions, and I think the UN Charter is the center of these conventions, but you can add hundreds of conventions, the Non-Proliferation Treaty, the Arms Trade Treaty, the United Nations Convention on the Law of the Seas, which has its core principle the freedom of navigation, a principle that many nations, and in particular China, as a world trading nation, but also Germany, which considers itself also as a world trading nation, depend on. So the United Nations Convention of the Law of the Seas, of a great importance for functioning international trade, but also the agreements on how to reduce CO2 emissions in order to mitigate and to reduce global warming, and also, of course, the responsibility of the world community to create new conventions for new challenges. For example, regarding space, we have a space treaty from 1967, but probably developments have been so dynamic that it's worth thinking about updating such a convention. So it's also a dynamic process of international conventions. And then we need strong international institutions. And here again, the United Nations is certainly the core institution with all its sub-institutions and the family of which all make up this UN family, including the International Court of Justice and the International Criminal Court. But also the World Trade Organization being at the core of our trading relations around this world. And then I think this has already been mentioned during this morning several times, the importance of regional integration, regional organizations like ASEAN, which plays such a tremendous role for the integration, but also for the dialogue far beyond ASEAN with the various fora it has created over the past years and decades, but also the African Union and, as a German, of course, the European Union, which has a great importance for the stability and for dealing with global challenges. And here again, as I said, with the conventions, you have to work on new conventions regarding for addressing new challenges, and you have to think about new organizations and new fora also to keep pace with the international development. And one of the recent fora that has been created is the G20, which also reflects the multipolarity in our world order. But most importantly, I would say if we want multipolarity to function, we have to assure trust and confidence among the nations around this globe, and that is true in particular for the military domain, because it lends itself for suspicion and not for trust and confidence. So here we bear responsibility to avoid
unintended spirals of escalation through building trust and confidence. When I entered the diplomatic service roughly 30 years ago, in Europe we were about to create a pan-European security architecture, bringing together former foes and adversaries of the Cold War. We created the OSCE, the Organization for Security and Cooperation in Europe. We created the NATO-Russia Council with dozens of committees and subcommittees. And if I remember my time at our NATO delegation, I think the Russian delegation was larger than the German delegation, although Germany is a member of NATO, but Russia was part of the NATO-Russia Council, and we took that very seriously to create a pan-European security architecture. And part of this security architecture was confidence and security building measures. For example, pre-notification of exercises, or inviting each other to the exercises we conduct in the various formats. Or the site visits. So we invited each other to visit military sites in our countries and in the other former Warsaw Pact countries. All this contributing to transparency and confidence. We even made reports each and every year about our military capabilities, so that everyone knows the military potential of the other side. Now, one major stakeholder of this exercise decided otherwise, pursued another agenda, namely to restore its hegemony in Eastern Europe, in its neighborhood, and therefore this architecture unfortunately fell apart and collapsed. But the point I want to make is that this architecture, and in particular the confidence and security building measures, provided us with several decades of peace and stability. And the offer I want to submit in this audience is that these experiences are very valuable, and we, Germany, and I suppose partners in Europe as well, are ready to share these experiences with countries in other regions around the world, for example, in the Indo-Pacific, or more specifically in the Western Pacific, in order to reduce tensions, in order to enhance trust and confidence, which is so important to peace and stability around the globe. So, in conclusion, let me reiterate that multipolarity is a fact, but that it is on us to shape multipolarity in a way that it serves the interests of the people around the world in terms of peace, freedom, and prosperity. So what we in fact need is a rules-based multipolarity for the sake of our generation, but also, and even more important, for our children and grandchildren, so for the generations to come. So let's all live up to that responsibility. Thank you very much for your attention. 感谢雅斯伯维克部长的精彩发言。各位来宾、女士们、先生们，刚才6位嘉宾为了如何建设多极世界，如何对国际秩序构建发表了独到的见解。
下面进入到提问环节，特别提醒，提问的各位来宾一定点出向谁提问。下面请各位来宾提问。谢谢院长。I'm Liu Lin from Central Party School. My question is addressed to the Director General Wick from German Ministry of Defense. Just as you mentioned that in recent years, one of the major developments of international security is that some European countries, EU and NATO are expanding their presence and involvement in Indo-Pacific affairs, including sending warships to the South China Sea and enhancing security and defense cooperation with Japan, ROK, and some ASEAN claimants of the South China Sea. In my opinion, this might not be conducive to regional peace and stability because it will increase the possibility of collision in the air and at the sea, and also accelerate bloc politics in this region. So I wonder what's your opinion on this development and its impact on international security order. Thank you. 有请。 Thank you very much for this very comprehensive question. And let me start with another strategic document that our government adopted pretty recently, more or less 4 years ago, namely our guidelines on the Indo-Pacific. And these guidelines are very clear because they reject the notion of bloc building or containment or decoupling. They reject this explicitly, but rather promote and want to promote and want to be helpful in promoting inclusivity in the Indo-Pacific. And that is very important, and it's not only paper that has been decided on, it is also the action that we pursue. Now, why does Germany almost regularly send ships abroad and even to such a far region as the Indo-Pacific? First of all, we have done that all through the decades. I think also in 2002 we had a Navy vessel in the Western Pacific. So that is not a revolution of our security policy, but the most important point is that it's not directed against anyone. It is, in fact, supporting an international principle that we have all subscribed to and that we all depend on, and as I said, in particular, the world trading nations, and that is the freedom of navigation. And the high sea, you don't have, as you have on roads, you have police who see whether everything works well. On the high sea, there is no police. So from time to time, it's important that Navy vessels show up to make sure that no one undermines this freedom of navigation. And we have many challenges to the freedom of navigation. Piracy, for example, which has been a very great challenge, for example, at the Horn of Africa, or the Houthis that are bombarding the commercial vessels and want to undermine not only the freedom of navigation, but the trade through the Red Sea and the Suez Channel. And there are other challenges to
the freedom of navigation, in particular when it comes to disputes on the status of maritime areas. And here, as you mentioned, the South China Sea, we have a legal clarity because there has been an arbitral award in 2016, which clearly says and speaks about the status, namely that it's an international waters, and that historic claims are unjustified. So there are challenges to the freedom of navigation, and we all have a common interest in making sure that the principle of freedom of navigation is respected all over the world, or at least across the oceans and the maritime areas. 第二个问题。Thank you very much for the invitation to attend this conference. I'm from the United States of America. I'm an independent political economic analysis for Africa and also a global strategist. I will resist the temptation of challenging the flawed analysis of the rules-based order presented by our representative from Germany. And my question will go to the Defense Minister from Tanzania. Under the current Tanzanian government, they are embarking on the best, most aggressive infrastructure program that we see in East Africa. And the infrastructure is critical to the development of their economies, and this is critical for peace and development. Poverty is the biggest cause of instability in African nations. China, through its long commitment to the FOCAC conference, which the 9th one just occurred last week in Beijing, and the Belt and Road Initiative from President Xi in 2013, have contributed significantly to infrastructure development in Africa. Yet, the United States and other members of the rules-based order Western flawed policy have attacked China and maligned China for their efforts to work and partner with African nations for economic development. And so my question to the Tanzanian minister is, do you agree with this malignment against China, or do you think that the role of FOCAC and PRI have actually played a positive role in developing African economies? Thank you very much. 有请塔克斯部长，有请。Thank you. Thank you for the question. Even though the question was not very clear, but I'll try to respond to the question because it is intertwined with a number of issues. Tanzania, or in that case Africa, because you have brought in the African dimension, and China, we have been cooperating for a number of years. And it's not that we are cooperating with China alone, we are cooperating with a number of other partners as well, and we'll continue doing that. FOCAC, this is not the first one. In all the FOCAC summit which I have attended, we normally come up with clear action items. And this time around, there's also that clear action items. And we are very grateful to the government of the People's Republic of China because what they have tried to do and they have been doing is to enhance partnership between African countries and China. And in that regard, we don't see that alignment which you have just said. We are seeing a win-win partnership between African countries and China. And we invite anybody else to partner with us. Thank you. 女士们、先生们、朋友们，因为时间原因，提问到此结束。上午的交流恳切而深入，各位嘉宾为了会议主题畅所欲言，各抒己见，让我们加深了了解，加强了互信，增强了友谊。现在我已经闻到了饭香了，
已经到吃饭的时间了。我们会议为大家准备了各种不同的午餐，请工作人员引导各位来宾到餐厅就餐。让我们再次感谢6位嘉宾，谢谢。上午的会议到此结束。朋友都知道我是很挑剔的，防晒乳我选 KS 皇家呵护抗光清爽高防晒凝露，因为它有媲美蓝光神盾的抓藻植萃，保护我在阳光下延缓肌肤老化，维持青春弹力，可以防御工作环境里的3C 商品各种光源对肌肤的伤害，擦起来清爽不黏腻。我特别喜欢它做到海洋友善。365天，天天抗光抗老化是我的保养日常。你呢？呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care 抗光清爽高防晒凝露。